안녕하세요. 파생금융상품연구 8주차 강의를 시작하도록 하겠습니다. Welcome to the 8th week lecture of Financial Derivatives. 지난 시간에 우리가 블랙숄즈 모형 블랙숄즈 모형을 배우고 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션과 풋옵션 가격 계산하는 법, 그 다음에 시그마 추정하는 법, 이런 거를 문제를 통해서 살펴봤습니다. 이번 시간에는 지난 시간에 했던 내용들을 다시 한번 반복해서 복습을 한 다음에 추가적으로 문제를 더 풀어보는 걸로 그렇게 수업을 진행하도록 하겠습니다. In the last class, we learned how to evaluate the call option price and the put option price using the Black-Scholes model, and how to estimate the sigma for the model. And we have solved two exercise problems, example problems, to be familiar with the evaluation and estimation. Today, in this class, we will briefly review what we have mastered in the last week, and we'll further continue to solve problems related to evaluating the call option price and the put option price using the Black-Scholes model and the related estimation of sigma of the model. 자, 블랙숄즈 모형을 계산을 하는 데 있어서는 블랙숄즈 모형의 그 공식 안에 이런 함수가 들어있었죠. 표준 정규분포의 누적 확률 분포 함수라고 해서 phi z라는 이런 함수가 포함이 되어 있었죠. 그래서 이 함수에 대해서 이야기를 했고, 이 함수의 이름은 표준 정규분포의 누적 확률 분포 함수 Cumulative Distribution Function for the Standard Normal Distribution이라고 했는데, 이 수학적인 형태라던가 이 이름이라던가 이런 걸 기억할 필요는 없고, 왜냐하면 우리 계산기가 다 계산을 해주기 때문에 중요한 거는 요 공식을 기억하는 게 중요하다고 그랬죠. phi z는 1 phi z가 된다 라는 요 공식을 기억을 해야 나중에 블랙숄즈 모형을 이용을 해서 콜옵션, 풋옵션 가격을 평가할 때 쉽게 평가를 할 수가 있다. 그 다음에 그 그래프는 phi z라는 함수의 그래프는 이렇게 생겼는데 뭐 알 필요는 없다 라고 했죠. 이게 우리 책에는 우리 요 계산기가 아니라 그냥 일반적인 공학용 계산기를 이용해서 계산하는 상황을 상정을 해놓고 책을 써놨기 때문에 책 제일 뒤에 있는 그 표준 정규분포표, 그죠? 표준 정규분포표를 이용을 해서 그 계산을 하는, 그죠? 표준 정규분포의 누적 확률 분포 함수를 계산하는 방법을 이야기를 하고, 그 다음에 그 표에 없는 거를 계산하기 위해서 선형보관법이라는 방법을 가르치고 있어요. 그래서 그런 걸 사용하는데 이제 도움이 되도록 하기 위해서 이러한 그래프를 보여주면서 몇 가지 설명을 하고 있는데, 우리는 이 계산기를 사용을 할 거기 때문에 표준 정규분포 표를 이용을 하거나 선형보관법을 사용하는 그런 게 발생하지 않기 때문에 이 그래프도 별 의미가 없겠습니다. 그래서 요 그래프는 몰라도 돼요. Okay. In the last week, we discussed the Black-Scholes model, and the Black-Scholes model contains a function called the standard normal CDF, cumulative distribution function, which takes the form like this. Phi z function takes the mathematical form like this and is called the cumulative distribution function for the standard normal distribution. The mathematical form of this function and the name are not important at all. However, the relationship on the remark that says that phi minus z should be equal to 1 minus phi z should be thoroughly memorized, because we need this relationship in evaluating the call option or the put option using the Black-Scholes model. And graphically, the phi z function looks like this. However, it's meaningless to us. In our textbook, we assume that we evaluate the Black-Scholes model using a general scientific calculator,
so that we rely on the table for the standard normal distribution. And if we cannot use the table, if the the table does not contain all figures, all relative functional values for phi z, so if we have to evaluate the phi z function that is not included in the standard normal distribution table, then we estimate the functional value using the linear interpolation technique. So in explaining how to utilize the table and the linear interpolation technique, we explain several properties of the phi z function. In the course, we needed a graphical representation of the function. However, in our case, we use a specially designed scientific calculator from Casio or Uni1. So we do not apply the table which is listed at the back of our textbook, and we will not utilize the linear interpolation technique. So we do not need the graphical representation of the function. So you just can ignore the graphical representation here. 그리고 이 phi라는 이 펑션을, 이 함수를 계산하는 법을 이야기를 했었죠. 그래서 여기서는 이제 그 계산기를 사용을 할 때 phi라는 함수가 계산기 안에 내장이 되어 있다고 그랬어요. 그래서 p라는 함수의 형태로 내장이 되어 있는데, p라는 그 함수가 어디에 내장되어 있느냐면 통계 모드에 내장이 되어 있다고 그랬죠. 그래서 그 부분만 간단하게 살펴보는 걸로 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. This example this example asks us to evaluate the functional values of the phi function. However, because we do not adopt the linear interpolation technique and the table at the back of our textbook, all we need is just to utilize the embedded p function in order to evaluate the phi function's functional value. So here we will just briefly review how we can evaluate the phi function using our electronic calculator. 자, 우리 계산기를 이용을 하면 계산기에 내장되어 있는 이 p 펑션이라는 거는 통계 모드에 들어있다고 그랬죠. 그래서 모드를 통계 모드로 바꾸고 모두 다 지운 다음에 all clear 한 다음에 shift stat 해서 5번 distribution을 누르고 1 요렇게 하면 p라는 함수가 나타나는데, 여기에다가 구체적인 요런 숫자를 집어넣은 다음에 equal을 누르면 값을 계산해낼 수가 있더라. 이렇게 계산할 수가 있겠죠. The p function, which is an embedded version of the phi function in our calculator, can be found in the statistics mode. So our basic mode is the computation mode. So if you're in the computation mode, you should change to the statistics mode by pressing mode and selecting the statistics mode, and then you should clear the options all and press shift stat and select a distribution. Then you can find the p function here. All you have to do is just to input the concrete figures for the argument and press equal button here. Then you can obtain the functional value for 0.1592 like this. 그 다음에 블랙숄즈 모형을 이야기를 했었죠. 블랙숄즈 모형에서 기초자산의 가격을 ST라고 했고, 기초자산의 일별 수익률의 분산의 연간값을 시그마 제곱이라고 표현한다고 그랬어요. 이 시그마 제곱은 이 기초자산의 위험도를 이야기한다고 그랬어요. 기초자산의 위험도. 그 다음에 행사가격을 K라고 하고 만기가 라지 T라고 하고, 그 다음에 이 콜옵션의 가격을 CT,
콜 옵션이라는 글자의 앞 글자를 따서 콜 CT라고 쓰고 풋 옵션의 가격은 PT, 풋 옵션의 풋의 앞 글자를 따서 PT라고 나타낸다고 했다. 그래서 연간 이자율은 뭐 항상 나타내듯이 R로 나타낼 때 무차익 거래 상태에서 이러한 식이 성립하는데 이 식을 블랙숄즈 모델이라고 한다고 했다. 이 블랙숄즈 모형은 이 형태를 어떻게 기억을 하느냐면, 그죠? 콜 옵션에 롱 포지션 취했을 때의 페이오프로부터 모든 걸 다 기억할 수가 있었죠. 우리가 지난번에 페이오프와 수익, 옵션의 페이오프와 수익 이야기를 할 때 콜 옵션에 롱 포지션 취했을 때의 페이오프로부터 모든 걸 다 그 유도를 해낸 것처럼 그 콜 옵션에 롱 포지션 취했을 때의 페이오프가 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K인데 S 라지 T 빼기 K는 만기 시점의 현금 흐름이죠. 그거의 현재 가치 버전이 S 스몰 t 빼기 K 마이너스 R 타우가 될 텐데 그걸 그대로 쓴 다음에 ST 빼기 K 마이너스 R 타우라고 쓴 다음에 맥시멈 부분을 없애고 대신에 phi D1, phi D2를 곱해준 게 이 CT를 계산하는 첫 번째 블랙숄즈 모형의 공식이 된다고 그랬어요. 그 다음에 풋옵션 공식은 풋옵션은 항상 콜옵션에서 S와 K의 순서를 바꿔주면 된다고 그랬죠. 그래서 콜옵션 공식에서 두 번째 항에 있는 K-R 타우 어쩌고 돼 있는 저 항을 앞으로 이동을 시켜주고 그 다음에 첫 번째 항인 ST phi D1을 뒤쪽으로 이동을 시켜준 다음에 D1, D2에 각각 마이너스를 붙여주면 풋옵션에 관한 공식인 두 번째 공식을 얻을 수 있다고 했다. 그 다음에 타우는 라지 t 빼기 스몰 t라고 했고 D1 공식은 자연 로그 ST 오버 K 더하기 R 플러스 2분의 1 시그마 제곱 타우 오버 시그마 루트 타우 이렇게 되는데 뭐 특징은 이 공식에 그 마이너스는 등장하지 않는다. 전부 플러스만 등장을 하고 분자의 마지막 부분에 루트를 씌우면 시그마 제곱 타우의 루트를 씌우면 분모가 된다. 시그마 루트 타우가 된다 라고 했죠. 그 다음에 D2는 D1 빼기 시그마 루트 타우 해서 D1에서 D1의 분모를 뺀 값이 D2다. 그 다음에 phi g 펑션은 phi g라는 이 함수는 뭐 앞에서 했던 그거고 이 수학적인 형태는 기억할 필요가 없다고 그랬죠. 요렇게 해서 요 모형의 형태를 기억을 할 수가 있겠죠. 그 다음에 이 모형을 이용을 해서 이 콜옵션과 풋옵션 공식을 계산을 하려면 이 계산하는 순서는 먼저 D1을 먼저 계산을 하고 D1을 계산한 다음에 D2를 계산을 할 수가 있겠죠. 그런 다음에 이 D1, D2 값을 phi g 펑션에다가 집어넣어서 phi D1, phi D2를 계산을 하면 비로소 CT와 PT를 구할 수 있다고 했죠. 여기서 PT에서 phi D1, phi D2가 등장하는 이 부분은 앞에서 기억하라고 했던 그 공식 있죠. phi Z는 1-phi Z. 그 공식을 이용을 하면 phi D1은 1-phi D1, phi D2는 1-phi D2로 계산을 할 수가 있다. 그래서 계산하는 그 순서는 첫 번째 D1을 계산하고 두 번째 D2를 계산하고 세 번째 phi D1과 phi D2를 계산을 하고 그러고 나서 제일 위에 있는 두 공식을 이용해서 CT와 PT를 계산해낼 수가 있다고 했다. 그 다음에 이 공식을 보면 CT와 PT를 계산하는 데 있어서 ST, 기초자산의 가격이 들어가죠. 그래서 CT 계산할 때 첫 번째 항에 보면 ST가 들어가고 phi D1, phi D2에도 D1, D2에 ST가 들어있지. D1에 처음 시작하는 부분에 그 분자에 보면 ST가 있고 D2도 D1을 포함하고 있으니까 역시 ST가 있는 거죠. 그래서 CT를 계산하는 데 있어서 ST가 총 3번 등장하죠. 제일 처음에 ST가 등장하고 그 다음에 phi D1, phi D2에서 각각 한 번씩 등장해서 총 3번의 ST가 입력이 돼서 CT를 계산을 하게 되고 PT도 마찬가지죠. PT도 두 번째 항 첫 번째 부분에 ST가 등장을 하고 phi D1, phi D2에서 D1, D2에 각각 ST가 한 번씩 등장을 해서 총 3번의 ST가 입력이 돼서 PT를 계산을 하게 되죠. 그래서 다른 자산의 가격에 연동되어서 그 가격이 결정되는 자산을 파생상품이라고 했는데 콜옵션과 풋옵션이 블랙숄즈 모형에 의하면 콜옵션과 풋옵션의 가격이 기초자산의 가격에 연동되어서 결정된다는 것을 이 모형이 보여주고 있기 때문에 이 블랙숄즈 모형은 옵션이 파생상품이라는 사실을 분명히 보여주는 모형이라고 할 수 있다. 이런 이야기를 했었습니다. Okay, the Black-Scholes model looks like this. For a call option worth CT at time small t and a put option worth PT at time small t, on underlying asset worth ST at time t, striking price K and maturity large t,
if the annualized variance for the underlying asset's daily return is sigma squared implies the risk of the underlying asset, and the annual interest rate is R, then the formula like this holds under absence of arbitrage. So as you see, the first and the second formula here can be easily memorized from the payoff for the call option. In the last class, when we discussed the payoffs and profits for the call option and the put option, we all began with the payoff for the long position in a call option, right? Which was maximum 0, S large T minus K. Maximum 0, S large T minus K, right? S large T minus K is the sum of the cash flow at time large T, which is the future time point. So in obtaining the call option formula for the Black-Scholes model, you can see that we have ST and minus K minus R tau. ST minus K minus R tau. This is a present value version of S large T minus K in the payoff for the long position in the put option, in a call option, right? And then getting rid of the maximum operator, we have phi d1 and phi d2. This is how you can memorize the first equation for the Black-Scholes model, right? Ct equals st phi d1 minus k minus r tau phi d2. You can memorize this formula first by discounting the future cash flow for the long position in the for the payoff of the long position for the call option, which was maximum 0, S large T minus K. S large T minus K's present time version is S small t minus K minus R tau. And getting rid of maximum operator, we have phi d1 and phi d2 instead, resulting in our first equation for the Black-Scholes model. And then for the put option, as we discussed before, the put option things can be obtained by interchanging S and K for the call option, right? So all you have to do is just to interchange ST term and K term for the call option formula. So the second term of the call option formula, which is Ke minus R tau phi d2, is moved to the first term for the put option formula, and the first term for the call option formula, which is St phi d1, is moved to the second term for the put option formula, and then we multiply -1 to d1 and d2 instead. Then we can obtain the put option formula like that. And tau is, as always, large T minus small t, which is time to maturity, and d1, the signs included in the d1 formula are all the positive signs, right? We do not have any negative sign for d1. And if you take the square root to the ending part of the numerator, which is sigma squared tau, you can obtain the denominator for d1. If you take the square root to sigma squared tau, then you can obtain square root tau, right? If you take the square root to the last part of the numerator, then you can obtain the denominator, right? And d2 can be obtained by subtracting the denominator sigma root tau of d1 from d1, right? If you subtract sigma square root tau, which is the denominator of d1, from d1, you can obtain d2. And phi z function, you're already familiar with phi z function. You don't have to memorize the mathematical form of this function. Anyway, then you can easily memorize the Black-Scholes models, the Black-Scholes formulas for the model. And the order of calculation using this model is like this. You should first evaluate d1 using the d1 formula here, and then you should
evaluate D2, and then you should input the values of D1 and D2 into the phi function to obtain phi D1 and phi D2. Then you can obtain CT and PT using the first two formulas, right? Here, in calculating the put option value, you have phi minus D2 and phi minus D1. Phi minus D2 and phi minus D1 can be rewritten as 1 minus phi D2 and 1 minus phi D1. This is according to what I told you to remember, right? On the remark. Phi minus z equals 1 minus phi z. Phi minus z is 1 minus phi z. So phi minus D1 and phi minus D2 can be rewritten as 1 minus phi D1 and 1 minus phi D2. So the order of calculation using this model is, first you should evaluate D1 and then D2, and then phi D1 and phi D2, and finally CT and PT, right? And as you see, for the first two equations, for call option price and the put option price, ST, which is the price for the underlying asset, are all included 3 times. ST appears 3 times for each formula, right? For the first formula, you can see ST on the right hand side, right? And then you can further see ST in D1 and D2, right? You know, if you look at the formula for D1, you can see ST, right? And then because D1 is used in calculating D2, D2 can also be said to include ST, right? So for the first formula for CT, we have 3 STs, right? On the right hand side, the first term contains ST phi D1, and we have the first ST here, and then the second ST is included in D1, and the third ST is included in D2. So we have 3 STs to calculate CT. Likewise, PT also contains 3 STs. The first ST is obviously in the included in the second term, right? You can see ST in the second term for the put option formula, right? And then D1 and D2 respectively contains ST. So we have 3 STs to calculate PT. So we can say that the call option price and the put option price depends on the price of the underlying asset. Derivatives are assets whose prices are determined on the basis of the prices of other assets. So according to the Black-Scholes model, you can see that the put option price and the call option price are all determined on the basis of the price of the underlying asset. So we can say that the options are derivatives. So the Black-Scholes model is a model that clearly shows that options are derivatives. 자, 그리고 이 예제를 풀었었죠. 블랙숄즈 모형을 실제로 계산하는 예제를 풀었었습니다. 그래서 제일 먼저 D1을 제일 먼저 계산을 해서 A에다 저장을 해두고, 그 다음에 D2를 계산해서 B에다 저장을 해두고, phi D1, phi D2를 계산해서 각각 CD에다가 저장을 해두고, 그 값을 이용해서 CT와 PT를 계산을 했었죠. 그죠? So we solved an example to evaluate the call option price and the put option price using the Black-Scholes model. So first you should evaluate D1 using the D1 formula and store the value into letter A, and then you evaluate D2 and store the value into letter B, and then you evaluate phi D1 and phi D2, storing them into letter C and D respectively, and then using the values you can evaluate the call option price and the put option price using the 2 formulas for the Black-Scholes model, right? 자, 그리고
블랙숄즈 모형에서의 그 시그마 계산은 이렇게 한다고 그랬어요. I1에서의 기초자산의 종가는 시장이 마감될 때 형성된 공식적인 마지막 그 가격을 이야기를 하죠. 영어로는 closing price라고 하고, 요걸 SI라고 할 때 I-11과 I1 사이의 일별 단순 수익률, SI-SI-1 나누기 SI-1, 요거를 XI라고 나타냈을 때 요 일별 단순 수익률의 N일 동안의 평균과 분산은 요렇게 계산을 할 수가 있다고 그랬죠. 이때 1년에 총 라지 N일이 있다고 하면 시그마는 이렇게 계산할 수 있다고 그랬어요. 요 S제곱이라는 거는, 이 분산이라는 거는 일별 단순 수익률의 분산을 뜻하기 때문에 일별 단순 수익률의 분산을 연간 값으로 환산하기 위해서 1년에 총 라지 N일이 있다고 하면 S제곱에다가 라지 N을 곱해주면 그게 바로 시그마 제곱이 된다는 거죠. 그래서 양변에 루트를 씌우면 시그마는 루트 라지 N S제곱 이렇게 계산을 할 수가 있다는 거죠. 그래서 다른 공식은 기억할 필요 없고, 일별 단순 수익률 계산하는 첫 번째 공식, 이거 상식적으로 뭐 다 아는 거죠. 우리 일별 단순 수익률 계산하는 거 많이 해봤으니까, 그죠? 요 공식하고 그 다음에 여기 있는 요 마지막 공식만 기억을 하면 된다. 시그마는 루트 라지 N S제곱 이렇게 계산을 할 수가 있다. 그리고 S는 요 우리 계산기를 통해서 계산을 할 수가 있기 때문에 요 가운데 있는 X바하고 S제곱에 관한 공식은 기억할 필요가 없다고 그랬어요. 그래서 일별 단순 수익률 계산하는 공식을 이용해서 일별 단순 수익률 데이터를 우리 계산기에 입력만 하면 계산기가 S제곱을 자동으로 계산을 해주기 때문에 그 S제곱을 가지고 여기 마지막에 있는 요 공식에 대입을 하면 시그마를 구해낼 수가 있다라고 이야기를 했었죠. 그 다음에 요거를 뭐 S제곱을 요 위에 있는 S제곱 공식에다가 그대로 대입을 하게 되면 요런 형태로 바꿔서 쓸 수도 있다. Now, and then we studied how to estimate sigma using the daily closing price of the underlying asset. If we let SI be the closing price, which is final official price for a given day of the underlying asset at day I, then the daily simple rate of return between day I minus 1 and day I can be calculated according to this formula, right? SI minus SI minus 1 over SI minus 1, which is the daily simple rate of return between day I minus 1 and day I. And if we denote this value with XI, then the mean and variance for XI for n days can be obtained according to these two basic statistics formulae, right? And you don't, although they're basic, you don't have to memorize these two formulas because our electronic calculator will evaluate these two automatically. So you don't have to memorize these two formulae. If 1 year consists of large n days, then sigma can be obtained like this. Here, S squared is the variance of daily simple rate of return. So if you want to obtain the annual version of variance, we should multiply the number of days per year, which is large n. So if you multiply large n to S squared, then you can obtain sigma squared, which is the annualized version of the variance of the underlying, the variance of the daily simple rate of return for the underlying asset. And then if we take the square root to both sides, we obtain sigma equals square root large n S squared. So all you have to remember is the first formula to calculate the daily simple rate of return, and then the last formula here on the screen, which is sigma equals square root large n S squared. S can be automatically obtained using your electronic calculator. So all you have to remember is this formula, right? If we replace S squared with the formal formula in the middle of the screen, we can rewrite the formula to calculate sigma like this. 그리고 우리가 요 예제를 풀었었죠. 연습 문제, 우리 교재에 나와 있는 연습 문제 중에서 문제 25를 변형한 요 걸 통해서
실제로 이 그 시그마를 구하는 걸 풀어봤었죠. 그죠? 그래서 먼저 계산기에다가 이 종가를 이용을 해서 일별 단순 수익률을 계산해서 입력을 한 다음에 그 다음에 이 공식들을 이용을 해가지고 시그마를 계산하는 걸 해봤고, 그 시그마를 x에다가 저장을 한 다음에 이 저장된 값을 이용을 해서 블랙숄즈 모형을 이용해서 D1 계산해서 A에 집어넣고 D2 계산해서 B에다가 저장을 하고, 그 다음에 phi D1, phi D2를 계산해서 각각 C와 D에 저장을 한 다음에 블랙숄즈 모형의 콜옵션 공식과 풋옵션 공식을 이용을 해가지고 블랙숄즈 모형을 계산하는 이런 예제를 해봤습니다. And in the last class, we have actually estimated sigma using this example, which is the extension of the exercise problem 25 in our textbook. Here, using the table, we have calculated a daily simple rate of returns for 10 days using the formula here, and then we apply the formula to calculate sigma on the bottom of the screen to obtain sigma, and we store the value of sigma into letter x, and using this value of x, we first evaluated D1 and stored it into letter A, and then D2 and stored it into letter B, and phi D1 and phi D2 storing them in C and D respectively, and using the first two formulas to call option price and the put option price for the Black-Scholes model, we have evaluated the call option price and the put option price. That's what we did in the last class. 자, 그 다음에 우리는 이번 시간에 드디어 요 문제를 한번 풀어볼 거예요. 연습 문제, 우리 교재에 있는 연습 문제 중에서 연습 문제 18을 변형을 한 건데, 기초자산의 가격이 130만원이고 기초자산의 일별 수익률의 분산이 연간 49% 제곱이다. 그 다음에 행사가격이 140만원이고 만기가 3개월 후인 콜옵션이 있는데 그 연간 이자율이 2%일 때 무차익거래 상태에서 블랙숄즈 모형을 이용해서 이런 물음에 답해봐라, 이런 문제죠. 첫 번째로는 이 콜옵션의 가격을 구해봐라. 두 번째로는 다른 조건은 이 1과 다 똑같은데 기초자산의 가격만 1에 비해서 10만원 올랐을 경우에 콜옵션의 가격이 1번에 비해서 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는지 이야기를 해보라는 이야기죠. 요게 다른 점이에요. 그러니까 연습 문제 18에는 이게 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는가 이렇게 안 돼 있고 콜옵션 가격은 얼마나 변하는가 뭐 이렇게 돼 있는데, 그거를 이 증가율의 형태로 계산을 해보라고 해놓은 게 다른 점이야. 그거 말고는 연습 문제 18하고 똑같아요. 그 다음에 이번에는 다른 조건은 똑같고 행사 가격만 1번에 비해서 10만원 오르면 콜옵션 가격은 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는가, 요거 계산을 해보라는 거고. 그 다음에 4번은 다른 조건은 다 똑같고 연간 이자율만 1에 비해서 1%포인트 오르면 콜옵션 가격은 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는가, 요거 계산을 해보라는 거죠. 연간 이자율이 1%포인트 오른다는 게 무슨 의미냐면 연간 이자율이 지금 2%인데 이게 3%가 된다는 뜻이에요. 연간 이자율이 만약에 1% 오른다 이렇게 하면은 2%의 1%는 얼마입니까? 2% 곱하기 0.01 하면 0.02%가 오른다는 뜻이겠죠. 그래서 2.02%가 된다라는 의미인데 1%포인트가 오른다라고 하면 2%에서 3%가 된다는 의미예요. 그렇게 됐을 때 콜옵션 가격이 얼마나 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는지 계산해보라는 거고, 그 다음에 다른 조건이 다 1번하고 동일할 때 시그마만 49%에서 50%로 바뀌면 콜옵션 가격이 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는지 계산을 해보라는 거예요. 그 다음에 다른 조건이 다 동일하고 만기만 1개월 더 길어지면 콜옵션 가격이 몇 퍼센트 증가 혹은 감소하는가, 이걸 계산을 해보라는 거예요. 자, 계산을 해보면 계산기
자, 요렇게 주어져 있기 때문에 기초자산의 가격이 130만원이라고 했고 시그마가 0.49, 그 다음에 행사 가격이 140만원, 만기까지 남은 시간인 타우가 3개월이라고 했기 때문에 연 단위로 환산하면 12분의 3년이 되겠죠. 그 다음에 연간 이자율이 2%라고 했기 때문에 R이 0.02예요. 그래서 D1은 요렇게 D1 공식에다가 요 각 값들을 전부 숫자로 바꿔서 입력을 하면 이렇게 쓸 수가 있는데, 여기서 그 분자에 ln 13 나누기 14 이 부분은 130만원 나누기 140만원이죠. 근데 0 5개 있는 거는 전부 약분해서 없어질 수 있기 때문에 이렇게 입력을 할 수가, 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 그런 다음에 요거를 A에다가 저장을 해라 이렇게 돼 있어요. 자, 우리 여기다가 해봅시다. 계산을 해봅시다. 모드를 컴퓨테이션 모드, 기본 모드로 바꾼 다음에 입력을 한번 해봅시다. 분수하고 자연 로그 13 나누기 14 더하기 0.02 더하기 2분의 1 곱하기 0.49의 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 0.49 루트 3 나누기 12 이렇게 한 다음에 Shift Store A에다가 저장을 하고, 그 다음에 D2는 D1 빼기 시그마 루트 타우인데 D1이 A에 저장되어 있으니까 A 빼기 0.49 곱하기 루트 분수 3 나누기 12 이렇게 한 다음에 얘를 B에다가 입력을 합시다. Shift Store B 이렇게 하고, phi D1은 계산기에 통계 모드에 가면 P라는 함수로 계산할 수 있다고 그랬죠. 그리고 D1이 A에 저장이 되어 있으니까 PA 이렇게 계산할 수 있고, 이것을 C에다가 저장을 해두면 된다. 모드를 바꿉시다. 모드 3 해서 통계 모드로 간 다음에 All Clear Shift Stat Distribution P 알파 A 해서 요거를 Shift Store C에다가 저장을 하고, phi D2는 D2가 B에 저장되어 있으니까 PB라고 계산할 수 있는데 요거를 D에다가 저장을 합시다. 재활용 PB를 Shift Store D 이렇게 해서 계산을 하고 저장을 하고, 그 다음에 콜옵션 가격을 계산하기 위해서 콜옵션 공식을 적용을 하면 ST는 130만원, 그 다음에 phi D1은 C에 저장이 되어 있으니까 C로 바꾸고, K는 140만원이니까 140만원으로 바꾸고, R은 0.02, 타우는 12분의 3, 그 다음에 phi D2는 D로 바꿔서 쓸 수가 있죠. 그래서 계산을 한 다음에 E에다가 저장을 할 거예요. 왜 이걸 E에다가 저장을 하느냐 하면, 나중에 이제 2번, 3번, 4번 문제에서 그 콜옵션 가격을 계산해서 요 값하고 비교를 해야 될 거예요. 아니에요. 그죠? 요 값 대비해서 몇 퍼센트 증가 혹은 감소했는지를 알아야 되기 때문에 요 값을 저장해 놔야 비교를 할 수 있을 거 아니야. 그죠? 그래서 E에다가 저장을 하게 된다. 요 공식을 계산을 하기 위해서는 기본 모드로 돌아가야 돼요. 왜냐면 기본 모드로 돌아가지 않으면, 그죠? 나누기 같은 거 눌러봐. 뭐 이런 식으로 통계 모드에서는 나누기 같은 거 이런 식으로 표현이 된다고요. 그죠? 12분의 3 저런 거 적으려면 나누기 누르니까 이런 식으로 된다고. 이거는 눈에 보이는 형태로 입력할 수가 없어요. 통계 모드에서는. 그래서 기본 모드인 수학 모드, 컴퓨테이션 모드로 돌아가. 그래서 1로 돌아간 다음에 그 다음에 요 숫자를 입력을 해요. 1, 3하고 0이 5개. 그 다음에 곱하기는 생략을 할게요. 우리가 지금까지는 이 입력을 하면서 곱하기를 다 써서 입력을 했지만, 사실 이 헷갈리지 않으면, 그죠? 혼동의 여지가 없으면 곱하기는 생략할 수 있어요. 그게 수학에서도 그렇잖아. A 곱하기 B는 AB 이렇게 적을 수 있는 것처럼 계산기 입력할 때도 곱하기가 혼동이 되지 않는 범위 내에서 곱하기를 생략해서 적을 수가 있어요. 그래서 1, 3하고 0 5개 하고 C 그 다음에 빼기 1, 4, 0 5개 그 다음에 2에 마이너스 0.02 곱하기 3 나누기 12 한 다음에 D를 곱한 다음에 Shift Store E에다가 저장을 해놔요. 저장된 값이
89,927.309241원으로 나오게 되죠. 그래서 요 값을 왜 E에다가 저장을 해놔야 되느냐 하면 요 화면상에 보이는 거는 89,927.309224까지만 보이지만 사실은 뒤에 더 있을 수도 있죠. 그죠? 더 있을 수도 있어. 이게 디스플레이 한계 때문에 여기까지만 보여줄 뿐이지 뒤에 더 있을 수도 있다고요. 그래서 정확한 그러니까 뒤에 나오는 값들하고 비교해 가지고 정확한 증가율을 계산을 해주려면 요거를 그냥 89,927.30924라고 여기 그 계산해낸 요 값을 종이에다 적어놔 놓고 다시 뭐 뒤에 나오는 값하고 비율을 구한다거나 뭐 이렇게 하면 부정확할 수가 있다고요. 정확하지 않을 수가 있다고요. 그래서 정확한 값을 계산하기 위해서 이렇게 계산한 값을 E에다가 저장을 하는 거야. 그래서 E에다 저장을 할 때는 눈에 보이는 요 값이 요 값만 저장되는 게 아니라 표시되지 않는 뒤에 나오는 자릿수까지 전부 다 저장이 되게 돼요. 그래서 E에다가 저장을 하게 되는 것이다. 자, 그 다음에 이번에는 이 기초자산의 가격이 130만원에서 140만원으로 10만원이 올랐어요. 나머지는 다 똑같고, 이럴 경우에 어떻게 계산을 하느냐. D1 공식에 따라서 요 오른 값을 그냥 그대로 입력을 해주면 돼. 입력을 해서 다시 A에다가 저장을 해요. 그래서 기존에 A에다가 저장한 값이 있잖아. 앞에 1번 계산을 하면서 A에다가 A, B, C, D, E까지 썼잖아요. 그죠? 근데 요 계산을 해가지고 A에다 저장을 하면 덮어쓰기가 되는 거예요. 앞에 값은 없어지고 새롭게 입력하는 값이 요 A에 들어가게 된다. 그래서 그냥 이렇게 해주면 돼. 분수, 자연로그 분수, 그 다음에 140만원 140만원에서 0은 다 서로 약분이 돼서 없어지죠. 그래서 이렇게 쓸 수가 있다. 0.02 더하기 1 나누기 2 곱하기 0.49의 제곱 곱하기 3 나누기 12 그 다음에 0.49 루트 3 나누기 12 이렇게 해서 Shift Store A 저장을 하고, 그 다음에 D2는 D1 빼기 시그마 루트 타우인데 D1이 A에 저장이 되어 있기 때문에 A 빼기 0.49 루트 3 나누기 12 이렇게 해서 요거를 Shift Store B에다가 저장을 하게 된다. 그 다음에 phi D1은 내장되어 있는 P라는 함수를 이용해서 계산할 수 있는데 D1이 A에 저장되어 있기 때문에 PA로 계산할 수가 있고 요거를 C에다가 저장을 한다. 모드를 통계 모드로 바꾸고 All Clear Shift Stat Distribution P 알파 A 누르고 Shift Store C 눌러서 C에다 저장을 하게 되고, phi D2는 PB로 계산할 수 있는데 요거를 D에다가 저장을 하도록 하자. 왜냐면 D2가 B에 저장되어 있으니까 이렇게 PB로 바꾸고 Shift Store D로 저장을 할 수 있다. 그 다음에 콜옵션 공식에다가 요 값들을 대입을 하게 되면 ST는 140만원, 그 다음에 phi D1은 C에 저장이 되어 있고 K는 140만원, R은 0.02, 그 다음에 타우는 12분의 3, 그 다음에 phi D2는 D에 저장이 되어 있죠. 그래서 요렇게 계산을 한 다음에 요거를 E에 저장하는 게 아니라 A, B, C, D는 전부 덮어쓰기를 한 거죠. 근데 이렇게 계산한 거는 F에다 저장을 해야 돼요. 왜냐면 앞에 있는 그 E하고 비교를 해가지고 이 증가율을 계산을 해야 되기 때문에, 그죠? 그래서 요 값은 E에다 덮어쓰기를 하면 안 되고 F에다가 저장을 해야 된다. 그래서 요 값을 입력하기 위해서 기본 모드로 돌아가야 되겠죠. 컴퓨테이션 모드로 돌아간 다음에 입력을 해요. 1, 4하고 0, 5개 C 빼기 1, 4, 0, 5개 2에 마이너스 0.02 곱하기 3 나누기 12 알파 D 이렇게 입력을 하고 Shift Store F 이렇게 계산을 하고, 그 다음에 요 증가율을 계산을 하면 F 나누기 2 빼기 1 곱하기 100 이렇게 해서
55.32473518% 증가했다는 걸 알 수가 있겠죠. 그래서 기초자산의 가격이 10만원 올랐을 때 콜옵션의 가격은 55.32473518% 증가한다 라고 이야기를 할 수가 있다. 자, 이번에는 다른 조건은 1번하고 똑같고 K만 140만원에서 150만원으로 올랐어요. 그래서 요 값들을 대입을 해가지고 계산을 하면 되지. 그래서 D1 공식에다가 대입을 해가지고 이 D1을 A에다가 입력을 할 거예요. 역시 덮어쓰기 그냥 하면 돼. 분수 자연로그 분수 130만원 150만원에서 0은 전부 약분되고 13 나누기 15 이렇게 적을 수가 있겠죠. 더하기 0.02 더하기 1 나누기 2 곱하기 0.49의 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 이렇게 적을 수가 있다. 그 다음에 0.49 루트 3 나누기 12 Shift Store A에 저장을 하고 그 다음에 D2는 D1 빼기 시그마 루트 타우인데 D2가 A에 저장이 되어 있죠. 그래서 A-0.49 루트 3 나누기 12 이렇게 해서 B에다가 덮어쓰기 저장을 한다. Shift Store B 이렇게 하고 phi D1은 P라는 함수를 이용해서 계산할 수가 있는데 D1이 A에 저장되어 있으니까 PA로 계산할 수 있고 요거는 C에 저장을 한다. 통계 모드 3 한 다음에 all clear shift stat 하고 distribution 선택을 하고 P 선택을 해서 A 해서 shift store C에 저장을 하고 그 다음에 D2는 phi D2는 D2가 B에 저장되어 있으니까 PB라고 계산할 수 있는데 요 값은 D에다가 저장을 하자. 재활용해서 PB 해서 shift store D에다가 저장을 하게 된다. 그 다음에 블랙숄즈 모형을 이용을 하면 ST는 130만원, phi D1은 C에 저장되어 있고 K가 150만원, R은 0.02, 타우는 12분의 3, phi D2는 D에 저장이 되어 있죠. 그래서 이렇게 해서 계산을 한 다음에 요거를 F에다가 덮어쓰기를 해. 2번에서 계산한 그 F는 더 이상 필요 없죠. 그죠? 2번에서 계산한 콜옵션 값은 더 이상 필요가 없어요. 그래서 덮어쓰기로 F에다가 저장을 해. 2에는 하면 안 돼요. 2하고 요 값하고 비교를 해가지고 이제 증가율을 계산을 해야 되기 때문에 2는 그냥 살려두고 계속 살려두고 F는 덮어쓰기를 해도 된다. 그래서 이 값을 F에다가 저장을 하면 되죠. 모드를 컴퓨테이션 모드로 바꾼 다음에 1, 3 하고 0 5개 알파 C 빼기 1, 5 0 5개 2에 마이너스 0.02 곱하기 3 나누기 12 알파 D 한 다음에 Shift Store F에 저장을 하고 그 다음에 증가율을 계산을 하면 F 나누기 2 빼기 1 곱하기 100 하면 마이너스 32.39579825%가 나오죠. 즉 행사 가격이 10만원 오르게 되면 콜옵션의 가격은 32.39579825% 만큼 줄어들게 된다 라고 이야기할 수가 있죠. 그 다음에 이번에는 다른 조건은 다 똑같고 이자율만 그죠? 연간 이자율만 2%에서 3%로 1%포인트 올랐어요. 그래서 D1은 이렇게 계산을 해서 A에다가 덮어쓰기해서 저장을 할 수가 있다. 써봅시다. 13 나누기 14 더하기 0.03 더하기 1 나누기 2 곱하기 0.49의 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 0.49 루트 3 나누기 12 한 다음에 Shift Store A 저장을 하고 D2는 D1 빼기 시그마 루트 타우인데 D1이 A에 저장되어 있으니까 A 빼기 0.49 루트 3 나누기
12라고 적을 수가 있고 요거를 B에다가 저장을 하게 된다. 그 다음에 phi D1이 A에 저장되어 있으니까 PA로 계산할 수 있는데 요거를 C에다 저장을 하게 된다. 모드 3 all clear shift stat distribution P alpha A 괄호 닫고 shift store C 저장을 하고 phi D2는 PB로 계산할 수가 있는데 요거는 D에다가 저장을 하게 된다. 리플레이 해서 재활용 alpha B shift store D 이렇게 저장을 하고 콜옵션 공식에 요 값들을 대입을 하면 ST는 130만원, 그 다음에 phi D1은 C, 그 다음에 K는 140만원, R은 0.03, 타우는 12분의 3, 그 다음에 phi D2는 D에 저장이 되어 있으니까 이렇게 쓸 수가 있고 이것도 역시 F에 저장을 한다. 모드 컴퓨테이션 한 다음에 13하고 0 5개 C 빼기 14 0 5개 2에 마이너스 0.03 곱하기 3 나누기 12 D Shift Store F 한 다음에 증가율을 계산을 해보면 F 나누기 2 빼기 1 곱하기 100 하면 1.343196507%가 된다. 즉 이자율이 1%포인트 오르게 되면 옵션 가격은 1.343196507% 증가하게 된다라고 이야기할 수가 있다. 이번에는 다른 조건은 다 똑같고 시그마가 0.49에서 0.5로 1%포인트 올랐어요. 올랐을 경우에 값을 계산을 해보면 D1은 이렇게 쓸 수가 있다. 자연 로그 13 나누기 14 더하기 0.02 더하기 1 나누기 2 곱하기 0.5의 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 0.5 곱하기 루트 3 나누기 12 Shift Store A에다가 저장을 하게 된다. 그 다음에 D2는 A-0.5 루트 3 나누기 12로 계산을 해서 Shift Store B에다가 저장을 하게 된다. 그 다음에 phi D1은 이렇게 PA로 계산을 해서 C에다가 저장을 하게 된다. 모드 Statistics All Clear Shift Stat Distribution 1 Alpha A Shift Store C 저장을 하고 그 다음에 phi D2는 PB로 계산해서 D에 저장을 하게 된다. 재활용 Shift Store D 한 다음에 블랙숄즈 모형에다가 이 값들을 입력을 하면 ST는 130만원, phi D1은 C, K는 140만원, 그 다음에 R은 0.02, 타우는 12분의 3, 그 다음에 phi D2는 D에다 저장을 해놨죠. 그래서 이렇게 계산을 해서 F에다가 저장을 한다. 모드 컴퓨테이션 1, 3 하고 0이 5개 곱하기 C 빼기 1, 4 하고 0이 5개 2에 마이너스 0.02 곱하기 12분의 3 D 한 다음에 Shift Store F 저장을 하고 그 다음에 이 증가율을 계산을 해보면 F 나누기 2 빼기 1 곱하기 100 해서 계산을 하면 2.85909049%가 나온다. 즉 이 시그마가 기초자산의 위험도가 1%포인트 오르게 되면 콜옵션 가격은 2.85909049% 오르게 된다라는 걸 알 수가 있죠. 그 다음에 이번에는 딴 건 다 같고 타우가 만기까지 남은 기간이 1개월 연장이 돼서 12분의 4가 됐다고 해봅시다. 그러면 D1은 이렇게 계산할 수가 있다. 130만원 140만원
괄호 닫고 더하기 0.02 더하기 1 나누기 2 곱하기 0.49의 제곱 괄호 닫고 곱하기 4 나누기 12 0.49 루트 4 나누기 12 이렇게 해서 A에다가 저장을 할 수가 있다. Shift Store A. 그 다음에 D2는 A 빼기 0.49 루트 4 나누기 12 해서 B에다가 저장을 할 수 있다. Shift Store B. 그 다음에 phi-D1은 PA로 계산해서 C에 저장을 하고 phi-D2는 PB로 계산해서 D에다 저장을 할 건데 통계 모드로 가야죠. 모드 3 한 다음에 all clear shift stat distribution 1 해서 alpha A 입력하고 shift store C 그 다음에 재활용해서 alpha B shift store D 하고 그 다음에 블랙숄저 모형에 대입을 하기 위해서 모드를 컴퓨테이션 모드로 기본 모드로 바꾸고 130만원 13하고 0 5개 곱하기 C 빼기 14하고 0 5개 곱하기 2의 마이너스 0.02 곱하기 4 나누기 12 이렇게 쓰고 알파 D 곱한 다음에 요거를 F에다가 저장을 한다. Shift Store F. 그 다음에 증가율을 계산을 해보면 F 나누기 2 빼기 1 곱하기 100 하면 22.58755046%가 나오게 된다. 그래서 이 만기가 1개월 연장됐을 때 콜옵션 가격은 22.58755.046% 증가하게 된다 라는 사실을 알 수가 있겠죠. Okay, let me do this in English. This is an extension of the exercise problem 18. For a call option with underlying asset worth 1,300,000 Korean won and the analyzed variance 49% squared of the daily simple rate of return for the underlying asset and striking price 1,400,000 Korean won and maturity 3 months from now, if the annual interest rate is 2%, then answer the following questions using the Black-Scholes model. The first question is to evaluate the call option price using the Black-Scholes model. And the second question is that if the underlying asset's price increases by 100,000 Korean won from that of the first question, all the other things unchanged, by what percent will the call option price change from that of question 1? This part is the only difference between the exercise problem 18 and this example. In exercise problem 18, the problem just asks you how much will the call option price change from that of 1. That is the original question, but I have slightly changed the question to ask you to calculate the growth rate, change rate, the percentage in the percentage term, right? That's the only difference. If the striking price increases by 100,000 Korean won from that of 1, all the other things unchanged, by what percent will the call option price change from that of the first question? If the annual interest rate increases by 1% point from that of 1, all the other things unchanged, then by what percent will the call option price change from that of question 1? Here, 1% point means that the present annual interest rate is 2%, and if it changes by 1% point, then it will be
3%. 3%. 1% point means the increase from 2% to 3%. Okay? If the annualized variance becomes 50% squared, all the other things unchanged, by what percent will the call option price change from that of problem 1? If the maturity increases by 1 month from that of problem 1, question 1, all the other things unchanged, by what percent will the call option price change from that of question 1? Okay, first of all, the present price of the underlying asset is 1,300,000 won, so ST equals 1,300,000 Korean won, and here sigma equals 0.49, and the exercise price K, striking price K, is 1,400,000, and time to maturity, which is tau, is 3 months from now. So but you know, we should convert all the time unit to year in calculating, in applying all formulas in finance. So 3 months is 3 over 12 year, right? So tau equals 3 over 12, and annual interest rate is 2%, so R equals 0.02. So putting these values into our electronic calculator, we can write it like this. Here 13 and 14, ST and K, are 1,300,000 and 1,400,000. So we have commonly 5 zeros, right? We have 5 zeros commonly for ST and K. We can cancel them out. So we just can input them as 13 and 14, right? Before we move on, we should clear everything that is stored in our electronic calculator. So press Shift, clear, all, yes, all clear. Okay, then input natural logarithm fraction 13 over 14 plus 0.02 plus 1 over 2 times 0.49 squared times 3 over 12. 0.49 times square root 3 over 12, and we will store this value into letter A. Shift store A, and then D2 can be calculated as D1 minus sigma square root tau, and because D1 is stored in letter A, we can calculate it like A minus 0.49 square root. We will omit the multiplication operator from now on, unless there is any confusion. Okay, you know, in mathematics you can write A times B as AB, right? Because it is not confusing. You just can omit the multiplication operator, right? Likewise, in inputting the equations into your electronic calculator, you just can also omit the multiplication unless there's any confusion, right? So press 3 over 12, and then we will store the value into letter B. And then phi function is embedded in our statistics mode for our calculator in the form of P function, right? And because D1 is stored in letter A, we can calculate phi D1 as PA, and we will store it into letter C. So because the P function is embedded in the statistics mode, we should change our mode from the computation mode, the basic computation mode, to the statistics mode. Press mode
And the first mode is the computation mode, which is our basic mode. But the P function is embedded in the statistics mode. So select 3, statistics mode. And then press all clear. And then press Shift Stat. Then you can find distribution option 5, right? Press 5 and you can see the P function. Press 1. Alpha A, parenthesis, Shift, Store, C. Then the phi D1 is stored in letter C. And phi D2 can be also calculated with the embedded function P. And because D2 is stored in letter B, you can calculate phi D2 as PB. And then we will store the value into letter D. We can recycle what we have inputted into our electronic calculator, erasing everything unnecessary. We can replace A with B. And then press Shift Store D. And then applying our call option formula for the Black-Scholes model, you just can replace all the letters with concrete figures. ST equals 1,300,000 and phi D1 is stored in C, and K is 1,400,000 and R equals 0.02 and tau is 3/12 and phi D2 is stored in D, right? So you can calculate the call option value like this. And we will store this value into letter E. We will need this value because starting from question 2 to question 6, we should obtain the growth rate or the change rate from this value to some other option price, right? So we need to store this value into a certain letter. We will store this value into letter E. Okay, in order to input this formula, we should change the mode. We should change our mode to computation mode, because in the statistics mode, fraction takes the form like this. So it's not that easy to input the formula as they look. So in order to input the formula as it looks, we should change our mode to the computation mode. Press mode, select the computation mode, and 13, and we have 5 zeros. C, alpha C, minus 14 times 10 to the 5th and e to the negative 0.02 times 3/12 and alpha D, and we'll store it into letter E. Shift Store E. Then the value evaluated as the call option price is 89,927.30924 Korean won, right? If ST changes by 100,000 Korean won, then new ST will be 1,400,000 Korean won, and all the other values are the same. Then D1 will look like this. We will input this value and store it into letter A. We have stored a certain value into letter A. If we store another value to letter A, then the previous value will disappear and it will be replaced by a new value. So we'll do so because we do not need the previous value for A. We just need the letter E now. The value stored in E is necessary in calculating the growth rate of the call option price. So we just can replace all the other values stored in A, B, C, D, right?
because those values are not necessary now. Just press fraction, natural logarithm, fraction, and we can cancel out common zeros, leaving only 14 over 14 plus 0.02 plus 1 over 2 times 0.49 squared times 3 over 12, 0.49 square root fraction 3 over 12. Shift store A. And then D2 can be calculated as D1 minus sigma square root tau, and because D1 is stored in A, we can calculate D2 as A minus 0.49 square root fraction 3 over 12, and we'll store it into letter B, replacing the previous value, right? Shift store B. And then we will calculate phi with the embedded P function, and because D1 is stored in A, we can calculate phi D1 as PA, and we'll store it into letter C, replacing the previous value. We should change the mode to the statistics mode, mode 3. All clear, shift stat, distribution P. Alpha A parenthesis, shift store C. And phi D2 can be calculated as PB because D2 is stored in B, and we will store it into D. Store it into letter D, replacing the previous value stored in D, right? Recycling, we can erase A and replace it with B, and press shift store D, replacing the previous value stored in D, right? And then using the call option formula for the Black-Scholes model, ST equals 1,400,000 Korean won, and phi D1 is stored in C, and K is 1,400,000 Korean won, and R is 0.02, and tau is 3 over 12, and phi D2 is stored in D. And we will store this value into letter F. We should leave the value stored in E as it is, because we will repeatedly use the value stored in E, right, in calculating the growth rate, right, growth rate of the option price. So we will store the new call option price into letter F. In order to input this formula to calculate this value, we should change our mode to the computation mode. 14 times 10 to the 5th C minus 14 times 10 to the 5th e to the negative 0.02 times 3 over 12 alpha D, and shift store F. Then we can calculate the change rate or the growth rate like this. Parenthesis fraction F over E minus 1. In order to express it in the percentage term, we should multiply 100, resulting in 55.3247351.8%. That means if the underlying asset price changes by 100,000 Korean won, then the call option price changes by 55% or so, right? And if the striking price changes from 1,400,000 to 1,500,000 Korean won, then the D1 will be calculated like this. Fraction, natural logarithm, fraction 13 over 15, canceling out common zeros, plus 0.02 plus fraction 1 over 2
times 0.49 squared, parenthesis, times fraction 3 over 12, 0.49 square root fraction 3 over 12. And we will store this value into letter A, replacing the previous value again. And d2 can be calculated as d1 minus sigma root square root tau, and because d1 is stored in A, we can calculate that value as A minus 0.49 square root fraction 3 over 12. And we will shift store B, replacing the previous value stored in B, right? And then phi d1 can be calculated as P A, because d1 is stored in letter A, and phi can be calculated with the embedded function P in the statistics mode. So we should change our mode to our statistics mode, pressing mode and selecting 3, pressing all clear, pressing shift stat, we have the distribution, and pressing 1, you have the P function. Alpha A, parenthesis, shift store C, right? And then phi d2 can be calculated as PB, because d2 is stored in letter B, and we will store it into letter D as before, replacing the previous value stored in D, right? Recycling the equation inputted, displayed in our on our electronic calculator, erasing everything unnecessary, we can modify the formula to PB, alpha B, and shift store D. And then we should return to our basic mode of math mode, or the computation mode, mode 1, to obtain this value. We will also store this value into letter F, because we still need the letter E to calculate the change rate, right? 13 times 10 to the 5th alpha C minus 15 times 10 to the 5th shift e to the negative 0.02 times fraction 3 over 12 alpha D. We will store it into letter shift store F. If we calculate the change rate, alpha F over alpha E minus 1 times 100 will be equal to negative 32.39579825%. That means if we increase the striking price by 100,000 Korean won, then the call option price decreases by 32.39579825%. And if the annual interest rate changes from 2% to 3% by 1 percent point, then D1 can be calculated like this. Fraction, natural logarithm, fraction 13 over 14, canceling out the common zeros, plus 0.03 new interest rate, plus 1 over 2 times 0.49 squared, parenthesis, times fraction 3 over 12, over 0.49 square root 3 over 12. We will store this value into letter A, shift store A, replacing the previous value. And D2 can be calculated as D1 minus sigma square root tau,
And because D1 is stored in A, we can calculate it as A minus 0.49 square root fraction 3 over 12. And we will store it into letter B, replacing the previous value. Shift store B. And phi D1 can be calculated as PA, and we will store it into letter C. Mode 3. All clear. Shift stat distribution P. Alpha A. Parenthesis shift store C. And phi D2 can be calculated as PB, and we'll store it into letter D. Recycling alpha B. Shift store D. And in order to calculate our call option value, we should return to our basic computation mode. 13 times 10 to the 5th C minus 14 times 10 to the 5th e to the negative 0.03 times fraction 3 over 12. Alpha D. And we will store it into letter F, replacing the previous value, leaving the value in E as it is. Shift store F. And we can calculate the percentage, the change rate in percentage term like this. Fraction F over E minus 1 times 100 equals 1.343196507%. That means if the annual interest rate changes by 1% point, then the call option price increases by 1.34% or so. Okay. If sigma increases by 1% point, so that it changes from 0.49 to 0.5, then D1 can be calculated like this. Fraction, natural logarithm fraction, 13 over 14, canceling the 5 zeros, 5 common zeros, right? 0.02 plus fraction 1 over 2 times 0.5 squared times 3 over 12 over 0.5 square root fraction 3 over 12. We will store it into letter A, pressing shift store A. And D2 can be calculated as D1 minus sigma root square root tau. Because D1 is stored in A, we can calculate it as alpha A minus 0.5 square root fraction 3 over 12. We will also store it into letter B as before, replacing the previous value. Shift store B. And phi D1 can be calculated as PA because D1 is stored in A, and we will store it into letter C. Change our mode to the statistics mode. Mode 3. All clear. Shift stat distribution P. Alpha A. Shift store C. And then phi D2 can be calculated as PB, and we'll store it into letter D. Recycling alpha B, shift store D. And to calculate our call option formula, we will return to the basic computation mode. 13 times 10 to the 5th alpha C minus 14 times 10 to the 5th
e to the negative 0.02 times fraction 3 over 12 alpha d, and we'll store it into letter F. Shift store F. And calculating the change rate in percentage term, fraction F over E minus 1 times 100, we have 2.859009049%. That means if the sigma changes by 1 percent point, that means the underlying asset gets riskier, then the call option price increases by 2.86% or so, right? And lastly, if time to maturity extends by 1 month, so that tau changes from 3 over 12 to 4 over 12, then D1 can be calculated like this. Fraction, natural logarithm, 13 over 14, canceling the 5 common zeros, plus annual interest rate of 2% plus fraction 1 over 2 times 0.49 squared times 4 over 12. 0.49 square root 4 over 12. We will store it into letter A. Shift store A. And phi d2 can be calculated as A minus 0.49 square root fraction 4 over 12. We will store it into letter B. And then we should change our mode to the statistics mode. All clear. Shift stat distribution P. Alpha A, parenthesis, shift store C. And recycling, alpha B, shift store D. In order to calculate the call option formula, we should change our mode to the computation mode. 13 times 10 to the 5th, alpha C, minus 14 times 10 to the 5th, e to the negative 0.02 times 4 over 12. D. And we'll store it into letter F. Shift store F, and we'll calculate the change rate of the option price in percentage term. Times 100, yielding 22.58755,046%. That means if the time to maturity extends by 1 month, then the call option price increases by 22% or so, right? 자, 그 다음에 요 문제는 금융시장과 투자분석 연구라는 과목, 그죠? 우리 이 대학원 과목 중에서 내가 가르치는 과목이 파생금융상품 연구가 있고, 그 다음에 금융시장과 투자분석 연구라는 과목이 있는데, 이 금융시장과 투자분석 연구에서도 뒷부분에 그 옵션, 선물 옵션을 간단하게 배워요. 그리고 블랙숄즈 모형을 소개를 해서 그 블랙숄즈 모형을 직접 계산해 보는 그런 그 이야기를 배우거든요. 그게 2019년, 그러니까 작년 1학기에 개설된 금융시장과 투자분석 연구에 실제로 출제됐던 문제를 하나 풀어보도록 하겠습니다. 자, 1년이 250일이고 연간 이자율이 3%라고 할 때
영남경금의 주식을 기초자산으로 하고 만기가 3개월 후이고 행사가격이 160만원인 콜옵션에 대해서 무차익 거래 상태에서 다음에 답하시오. 다음 물음에 답하시오. 이렇게 돼 있어요. 영남경금의 일별 주가 단순 수익률의 연간 표준 편차는 얼마로 추정할 수 있는가? 블랙쇼즈 모형에서 그 시그마를 추정해 보라는 이야기죠. 그다음에 2018년 7월 13일 현재 이 콜옵션의 가격은 블랙쇼즈 모형에 의하면 얼마인가? 그 다음에 기초자산의 가격이 1% 증가하는 것 이외의 모든 조건이 2와 같을 때 콜옵션의 가격은 2에 비해서 몇 % 증가 혹은 감소하는지 블랙쇼즈 모형을 이용을 해서 구해봐라. 뭐 이렇게 돼 있어요. 그 다음에 행사 가격이 1% 증가하는 것 이외에 모든 조건이 2하고 같을 경우에 콜옵션의 가격이 2에 비해서 몇 % 증가 혹은 감소하는지 블랙쇼즈 모형을 이용해서 구해보시오. 그 다음에 연간 이자율이 1%포인트 증가하는 것 이외에 다른 모든 조건이 2하고 같을 때 콜옵션 가격은 2에 비해서 몇 % 증가 혹은 감소하는지 블랙쇼즈 모형을 이용해서 구해보라는 문제입니다. 그 다음에 일별 단순 수익률의 연간 표준 편차가 1%포인트 증가하는 것 이외에 모든 조건이 2와 같을 때 콜옵션의 가격이 2에 비해서 몇 % 증가 혹은 감소하는지 블랙쇼즈 모형을 이용해서 구해봐라. 그 다음에 마지막으로 만기가 1% 연장되는 것 이외에 모든 조건이 2하고 같을 때 콜옵션 가격은 2에 비해서 몇 % 증가 혹은 감소하는지 블랙쇼즈 모형을 이용해서 구해봐라. 이런 문제예요. 그리고 영남경금의 일별 주가 종가는 이렇게 주어져 있어요. 2018년 6월 29일부터 7월 13일까지 그 영남경금의 일별 주가 종가가 이렇게 주어져 있습니다. 그래서 이 문제는 앞에서 우리가 풀어봤던 문제 두 개를 합친 거죠. 그죠? 시그마 계산하는 문제하고 그 다음에 STKR 그 다음에 시그마 타우가 각각 변할 때 콜옵션 가격이 얼마나 변하는가 하는 그 두 문제를 합친 형태의 문제가 되겠습니다. 그래서 요거는 실제로 시험 문제로 대학원 시험 문제로 낸 적이 있는 그런 문제가 되겠습니다. 한번 풀어봅시다. 자, I1의 주가를 SI라고 할 때 I1의 이 주식에 대한 단순 수익률은 이렇게 나타낼 수가 있겠죠. SI-SI-1 나누기 SI-1 요거를 XI라고 해서 요거를 I1의 일별 단순 수익률, 일별 단순 수익률이라고 하고 요거를 조금 다르게 나타내면 SI 나누기 SI-1 빼기 1로 나타낼 수가 있겠죠. 그래서 요게 그 계산기에 입력하기에는 훨씬 쉬웠죠. 왜냐면 똑같은 그 첫 번째 형태처럼 SI-SI-1 나누기 SI-1 이렇게 하면 SI-1을 두 번 입력해야 되기 때문에 좀 번거롭죠. 그래서 두 번째 형태 SI 나누기 SI-1 빼기 1 이런 형태로 나타내면 우리 표에 있는 저 값을 이용을 해가지고 계산기에 이 값들을 입력할 수가 있게 되겠죠. 쉽게 입력할 수가 있게 되겠죠. 그래서 요거를 이용을 해가지고 일단 그 이 표에 있는 종가를 이용을 해가지고 이 일별 단순 수익률을 다 계산을 해야 돼요. 그죠? 그런 다음에 그러면은 계산기가 요 S제곱이라는 값을 계산을 해주기 때문에 S라는 값을 계산해 주기 때문에 거기에 제곱을 한 다음에 1년이 지금 250일이라고 그랬죠. 그래서 250을 곱하면 S제곱이 뭡니까? 일별 단순 수익률의 표본 분산이잖아요. 그래서 일별 단순 수익률의 분산이기 때문에 그거를 연간 값으로 환산을 하려면 1년이 며칠로 돼 있느냐 하는 250을 곱해야 되는데 그러면 시그마 제곱이 얻어지는데 거기에 루트를 씌우면 그게 시그마 값이 된다. 그래서 시그마는 루트 ns 제곱, 여기서 n이 250이기 때문에 루트 250 s 제곱 이렇게 나타낼 수가 있게 되고 요거를 지난번 그 예제와 마찬가지로 x에다가 저장을 해 놓고 요걸로 블랙쇼즈 모형을 계산하는 걸로 그렇게 진행을 하면 되겠죠. 그래서 한번 입력을 해보면 자, 먼저 앞에 했던 문제 이 메모리를 다 지우겠습니다. Shift Clear All, Yes, All Clear 해서 다 지우고 요 데이터를 입력을 할 때 날짜는 필요가 없고 일별 주가 요 데이터를 이용을 해가지고
일별 단순 수익률 데이터를 입력하면 되겠죠. 그래서 통계 모드로 바꿔요. 모드 3 통계 모드로 바꾸고 one variable, 지금 데이터가 그 변수 하나밖에 없기 때문에 1번 one variable 이걸 한 다음에 지난번과 마찬가지로 밑에서부터 입력을 할게요. 그래야지 안 헷갈리니까. 근데 지난번하고의 차이점은 이번에는 그 공통으로 약분되는 0 같은 게 존재하지 않죠. 그죠? 이 숫자들을 쭉 보면 공통으로 약분할 수 있는 그런 숫자가 보이지 않아요. 그래서 그게 상당히 계산하는데 좀 불편한 그런 면이 있죠. 자, 계산해 봅시다. 1, 5하고 0 5개 나누기 1, 4, 3, 9 5, 3, 9 점 3, 4, 7 빼기 1 equal 그 다음에 1, 4, 3, 9 5, 3, 9 점 3, 4, 7 나누기 1, 4, 7, 3 4, 2, 8 점 1, 9, 5 빼기 1 equal 1, 4, 7, 3, 4, 2, 8 점 1, 9, 5 나누기 1, 3, 9, 6 6, 1, 4 점 4, 0, 3 빼기 1 equal 1, 3, 9, 6 6, 1, 4 점 4, 0, 3 나누기 1, 3, 6, 3 8, 8, 1 점 2, 5, 3 빼기 1 equal 1, 3, 6, 3 8, 8, 1 점 2, 5, 3 나누기 1, 3, 6, 6 6, 1, 4 점 4, 8, 2 빼기 1 equal 1, 3, 6, 6, 6, 1, 4 점 4, 8, 2 나누기 1, 3, 8, 1, 8, 1, 4 점 4, 4, 1 빼기 1 맞나요? equal 1, 3, 8, 1, 8, 1, 4 점 4, 4, 1 나누기 1, 4, 1, 5 7, 9, 3 점 4, 8, 5 빼기 1 equal 그 다음에 1, 4, 1, 5 7, 9, 3 점 4, 8, 5 나누기 1, 3, 9, 4 8, 7, 0 점 4, 2, 9 빼기 1 equal 1, 3, 9, 4 8, 7, 0 점 4, 2, 9 나누기 1, 4, 2, 4 7, 9, 1 점 0, 4, 1 빼기 1 equal 1, 4, 2, 4 7, 9, 1 점 0, 4, 1 나누기 1, 4, 0, 7 8, 9, 6 점 2, 8, 6 빼기 1 equal 이렇게 하면 요 표에 있는 값들을 모두 다 입력한 셈이 되죠. 이렇게 해서 그 다음에 저 값을 계산하기 위해서 일단 all clear를 누르고 shift stat 한 다음에 var 4번 그죠? variable 4번을 누르고 여기 4번에 4 sx라는 게 우리가 구하고자 하는 저 s 값이죠. 그래서 4를 선택을 한 다음에 요 놈을 제곱을 하고 요 놈 앞에다가 250을 곱해줘요. 그런 다음에 여기에 루트를 씌우고 그 다음에 괄호로 닫고 요거를 x에다가 저장을 한다. shift store x 저장을 하면 0.4395736572라는 값을 구해서 x에 저장한 걸로 알 수가 있죠. 그 다음에 이제 요 값을 이용을 해가지고 블랙숄저 모형을 계산을 해야 되겠죠. 블랙숄저 모형에서는 기초예산 가격이 150만원. 우리가 지금 앞에 보면 그 표 제일 밑에 있는 이게 현재 시점이에요. 그죠? 요 문제 2번 보면 2018년 7월 13일 현재
값을 구하라고 했기 때문에 2018년 7월 13일에 이 기초자산의 가격은 150만원이에요. 그래서 ST는 150만원, 그 다음에 행사가격이 160만원, 연간 이자율이 3%, 그 다음에 만기까지 3개월 남았기 때문에 연간 값으로 환산을 하면 12분의 3년이죠. 그래서 D1 공식에다가 이 값들을 다 대입을 한 다음에 요거를 A에다가 저장을 할 거예요. 그래서 계산을 이 눈에 보이는 형태대로 저 수식을 그대로 입력을 하기 위해서 모드를 수학 모드로 바꿔요. 그래서 모드 1 이렇게 하고, 분수 자연로그 분수 150만원 160만원에는 0 5개가 서로 공통이죠. 그래서 서로 약분이 돼서 없어지고 15 나누기 16 이렇게 쓸 수 있고, 더하기 0.03 더하기 1 나누기 2 0.03인데 그죠? 큰일 날 뻔했네. 0.03 더하기 2분의 1, 그 다음에 알파 x 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12, 그 다음에 x 루트 3 나누기 12 shift store a 저장을 하고, 그 다음에 D2는 D1 빼기 시그마 루트 타우인데 D1이 A에 저장되어 있기 때문에 이렇게 계산할 수가 있다. A 마이너스 X 루트 3 나누기 12 해서 B에다가 저장을 할 거예요. Shift Store B. 그렇게 한 다음에 phi D1은 이 계산기에 내장되어 있는 P라는 함수를 이용을 해서 phi 함수를 계산을 할 수가 있고, 그 다음에 D1이 A에 저장되어 있기 때문에 PA라고 계산할 수가 있고, 요거를 C에다가 저장을 할 거예요. 그 다음에 phi D2도 역시 D2가 B에 저장되어 있기 때문에 PB로 계산할 수가 있고, 요것도 D에다가 저장을 할 거예요. 그래서 요 P라는 함수를 계산을 하려면 통계 모드로 바꿔야 되죠. 그래서 모드 3 해서 all clear shift stat distribution 한 다음에 1번 선택을 하고 알파 A 그래서 shift store C에 저장을 하고, 그 다음에 재활용해서 알파 B shift store D 이렇게 하고 나서 이제 블랙숄즈 모형 공식에다가 블랙숄즈 모형의 콜옵션 가격 계산하는 공식에다가 각 값들을 대입해서 계산을 하면 되죠. 먼저 이 ST는 위에 적어 놓은 것처럼 150만원 이고 phi D1이 C에 저장되어 있으니까 C로 바꾸고, K는 160만원, 그 다음에 R은 0.03, 타우는 12분의 3, 그 다음에 phi D2는 D에 저장이 되어 있어요. 이렇게 계산을 한 다음에 얘를 E에다가 저장을 해놔야 되겠죠. 왜냐면 3, 4, 5, 6, 7에서 이 콜옵션 가격이 얼마나 변했는지를 지금 계산하는 이 값하고 비교를 해서 그 변화율을 계산을 해야 되기 때문에 이 값이 계속 필요해요. 그래서 이 값을 계산해서 E에다가 저장을 해 넣어야 되겠죠. 그래서 요 수식을 입력해서 계산을 하려면 수학 모드에서 하는 게 좋다. 그래서 모드 1 컴퓨테이션 모드 계산 모드로 가는 게 좋다. 1, 5 하고 0이 5개, C 빼기 1, 6 하고 0이 5개, 그 다음에 2에 마이너스 0.03 곱하기 3 나누기 12 알파 D 이렇게 한 다음에 Shift Store E에다가 저장을 하면 그 값이 95,593.94401이라고 나오게 되죠. 그래서 지난번에도 이야기를 했듯이 콜옵션 가격은 기초자산 가격이나 행사 가격에 비해서 굉장히 낮은 가격이다. 기초자산 가격이나 행사 가격이 150만원, 160만원인데 비해서 콜옵션의 가격은 95,593원 정도밖에 안 되기 때문에 굉장히 낮은 가격이 된다라는 걸 알 수가 있어요. 그래서 이 값을 알고 있는 상태에서 만약 기초자산의 가격이 1% 증가를 하게 되면 어떻게 됩니까? 요 D1 공식에다가 바로 대입을 하면 딴 거는 앞에 거하고 똑같고, 그죠? ST 값만 1% 증가하기 때문에 원래의 ST인 150만원에다가 곱하기 1.01을 해주면 되죠. 1.01을 곱해주면 이게 1% 증가한 값이 되기 때문에, 그래서 저 값을 입력을 해가지고 덮어쓰기 해서 A에다가 다시 저장을 할 거예요. 우리가 필요한 거는 지금 E가 필요한 거지 A, B, C, D는 필요가 없잖아요. 그래서 요 값을 A에다 저장을 해주면
기존에 A에 저장되어 있던 값은 지워지고 새롭게 이렇게 계산하는 값이 A에 들어가서 기존 값을 대체하게 된다. 계산을 해봅시다. 분수, 그 다음에 자연로그 분수. 150만원, 160만원에서 0 5개씩 있는 거는 공통적이기 때문에 서로 분모 분자에서 약분해서 없어질 수가 있고, 그래서 0은 빼고 그냥 15, 16으로 적을게요. 15 곱하기 1.01 나누기 16 괄호 닫고 더하기 괄호 열고 0.03 더하기 1 나누기 2 알파 x 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 알파 x 루트 3 나누기 12 해서 shift store A에다가 저장을 하고, 그 다음에 D2는 저렇게 A 빼기 x 루트 3 나누기 12로 해서 얘는 B에다가 shift store B 저장을 하고, 그 다음에 phi D1은 D1이 A에 저장되어 있으니까 PA로 계산을 해서 C에 저장을 하고, phi D2는 D2가 B에 저장되어 있으니까 PB로 계산해서 D에다가 저장을 할 거예요. 그래서 통계 모드로 바꿔야 돼. 모드 3 all clear shift stat distribution P 해서 알파 A shift store C 재활용 알파 B shift store D 한 다음에 이제 블랙숄저 모형에 대입을 하게 되면 ST는 150만원에서 1% 증가한 가격이기 때문에 150만원 곱하기 1.01이 될 거고, phi D1은 C에 저장되어 있고 160만원, K는 160만원, 그 다음에 R은 0.03, 타우는 12분의 3, phi D2는 D에 저장이 되어 있죠. 그래서 저렇게 입력을 한 다음에 E에 저장할 게 아니라 이번에는 덮어 쓰지 않고 F에다 저장을 해야 되겠죠. 그래야 E하고 F 사이에 변화율을 계산해낼 수가 있으니까. 그래서 저거를 입력해서 계산하기 위해서는 수학 모드로 가는 게 좋다. 컴퓨테이션 모드 1, 5하고 0, 5개 곱하기 1.01 C 빼기 1, 6하고 0, 5개 하고 2에 마이너스 0.03 곱하기 3 나누기 12 그 다음에 알파 D 이렇게 한 다음에 요거를 shift store F에 저장을 하고, 그 다음에 변화율을 구해보면 F 나누기 2 빼기 1 퍼센트로 나타내기 위해서 100을 곱하면 이렇게 7.054951576%가 나온다. 즉 기초자산 가격이 1% 오를 경우에 옵션 가격은 7. 몇 퍼센트 오르는 걸로 계산을 할 수가 있겠습니다. 그 다음에 다른 조건은 그대로 놔두고 행사 가격만 1% 증가할 경우에는 자 K 값만 160만원에다가 1.01을 곱하고 나머지는 2번 식에서 사용했던 그 식을 그대로 사용을 하면 되겠죠. 그런 다음에 A에 덮어쓰기 입력을 하면 되겠다. 저장을 하면 되겠다. 해봅시다. 분수 자연로그 15 나누기 16 곱하기 1.01 괄호 닫고 더하기 0.03 더하기 1 나누기 2 알파 x의 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 하고 알파 x 루트 분수 3 나누기 12 shift store A 그 다음에 B는 이렇게 알파 A 빼기 알파 X 루트 3 나누기 12 해서 B에다가 shift store B 저장을 하고, 그 다음에 phi D1, phi D2는 P로 계산을 해서 D1, D2가 A, B에 저장되어 있으니까 PA, PB로 계산해서 각각 CD에 저장을 해 둔다. 모드를 통계 모드로 바꾸고 all clear shift stat distribution P 해서 알파 A, PA는 shift store C에 저장을 하고 재활용을 해서
A를 지우고 B를 입력을 한 다음에 Shift 스토어 D에 저장을 한다. 그런 다음에 블랙숄즈 모형의 콜옵션 가격 공식에 대입을 하면 SD는 150만원, Phi D1은 C에 저장이 돼 있고 K가 1% 증가했기 때문에 160만원 곱하기 1.01, 그 다음에 R은 0.03, 타우는 12분의 3, Phi D2는 D에 저장이 돼 있죠. 그래서 이 값을 그대로 계산한 다음에 역시 이번에 F에 덮어쓰기해서 입력을 해요. 왜냐면 앞에서 3번에서 계산했던 F는 이제 더 이상 필요가 없거든. 그래서 원래 2번에서 계산했던 콜옵션 가격인 E하고 요 값하고 비교를 하기 위해서 요 값은 앞에서 계산했던 그 F를 지우고 새로운 값으로 F에다가 다시 입력을 하게 돼요. 그래서 요걸 계산하기 위해서는 수학 모드로 돌아가는 게 좋다. 컴퓨테이션 1, 5 하고 0, 5개 C 빼기 1, 6, 0, 5개 곱하기 1.01 하고 Shift E에 마이너스 0.03 곱하기 분수 3 나누기 12 알파 D 이렇게 한 다음에 이걸 F에 저장을 하죠. Shift 스토어 F 한 다음에 이제 변화율을 계산을 해보면 괄호 열고 분수 알파 F 나누기 알파 E 빼기 1 곱하기 퍼센트로 나타내기 위해서 100을 곱해주면 마이너스 5.7737746777%가 나와요. 그 말은 행사 가격이 1% 증가할 경우에 콜옵션 가격은 마이너스 5.77% 정도 감소하는 걸로 나타나게 된다 라는 이야기죠. 연간 이자율이 1%포인트 증가하는 경우에는 자, 다른 식은 다 똑같고 다른 값은 다 똑같고 R만 0.03에서 0.04로 바꿔서 입력을 해주면 되겠죠. 그렇게 한 다음에 요 값을 A에다가 저장을 해준다. 입력해 봅시다. 분수 자연 로그 분수 15 나누기 16 괄호 닫고 플러스 괄호 열고 0.04 더하기 1 나누기 2 x 제곱 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 그 다음에 알파 x 루트 3 나누기 12 해서 Shift 스토어 A에 저장을 하고 B는 알파 A 빼기 알파 x 루트 3 나누기 12 해서 B에다가 저장한다. Shift 스토어 B B에다 저장을 하고 그 다음에 Phi D1, Phi D2는 각각 PA, PB로 계산할 수가 있고 이 값을 C와 D에 저장을 해둔다. 통계 모드로 바꿔야 되죠. 모드 3 All Clear Shift Stat Distribution P Alpha A Shift Store C Alpha B Shift Store D 이렇게 하고 그 다음에 블랙숄즈 모형 콜옵션 이 공식에다가 집어넣으면 ST는 150만원, Phi D1은 C, K는 160만원, R이 0.04, 타우가 12분의 3, Phi D2는 D에 저장이 되어 있죠. 그래서 요 값도 계산해서 F에다가 저장을 하게 된다. 수학 모드로 바꿉시다. 모드 1, 컴퓨테이션 모드, 계산 모드로 바꾼 다음에 요대로 입력을 해줘요. 그죠? 1, 5 하고 0이 5개, 알파 C 빼기 1, 6 하고 0이 5개, 2에 마이너스 0.04 곱하기 3 나누기 12 알파 D 해서 Shift 스토어 F 그 다음에 변화율을 계산을 해주면 알파 F 나누기 알파 E 빼기 1 곱하기 100 해주면 이렇게 1.479067532%가 나오게 된다. 즉 이자율이 1%포인트 증가하게 되면 연간 이자율이 1%포인트 증가하게 되면 옵션 가격이 1.47906753% 증가하는 걸로 그렇게 나타낸다. 그렇게 나타난다 라는 걸 알 수가 있죠. 그 다음에 이번에는
연간 표준 편차가 1%포인트 증가하기 때문에 나머지는 그러니까 시그마 값이 변한다는 이야기죠. 근데 1%포인트 증가한다는 건 얼마가 증가한다는 이야기예요? 0.01이 증가한다는 이야기죠. 1%포인트는 0.01이 증가한다는 소리죠. 그래서 블랙쇼즈 모형에서 우리가 지금 시그마를 x에다가 대입을 해놨잖아. 그래서 그 x 대신에 x 더하기 0.01을 입력을 하면 그러면 연간 표준 편차 시그마 값이 1%포인트 증가한 그런 상황이 되겠죠. 그래서 x 대신에 x 플러스 0.01을 집어넣어서 d1을 계산해서 a에다가 저장을 할 거예요. 분수 자연로그 분수 15 나누기 16 괄호 닫고 플러스 0.03 더하기 1 나누기 2 그 다음에 괄호 열고 알파 x 더하기 0.01 괄호 닫고 그 다음에 제곱 그 다음에 또 괄호 닫고 곱하기 3 나누기 12 그 다음에 괄호 열고 x 더하기 0.01 괄호 닫고 루트 분수 3 나누기 12 해서 shift store a 저장을 해두고 d2는 d1 빼기 시그마 루트 타우인데 d1이 a에 저장이 되어 있고 시그마가 x 플러스 0.01이죠. 그래서 저렇게 계산해서 b에다가 저장을 하면 된다. 알파 a 빼기 알파 x 더하기 0.01 괄호 닫고 루트 분수 3 나누기 12 해서 shift store b 이렇게 저장을 해두고 그 다음에 phi d1, phi d2는 pa, pb로 계산해서 cd에 저장할 수가 있다. 모드를 통계 모드로 바꾸고 all clear shift stat distribution p 해서 alpha a 괄호 닫고 shift store c alpha b shift store d 계산을 한 다음에 요 값들을 콜옵션 가격 공식에 대입을 하게 되면 ST는 150만원, phi D1은 C, K는 160만원, R이 0.03, 타우가 12분의 3, phi D2가 D가 되겠죠. 요 값을 마찬가지로 F에다가 저장을 하면 된다. 모드 1 수학 모드로 돌아온 다음에 1, 5 하고 0, 5개 알파 C 빼기 1, 6, 0, 5개 2에 마이너스 0.03 곱하기 분수 3 나누기 12 알파 D shift store F 그 다음에 변화율을 계산을 하면 괄호 열고 분수 F 나누기 2 빼기 1 괄호 닫고 곱하기 100 하면 3.1043653111%가 나온다는 걸 알 수가 있다. 즉 시그마가 1%포인트 증가할 때, 즉 기초자산의 위험도가 1%포인트 증가하게 되면 콜옵션 가격은 3% 정도 증가하는 걸로 이렇게 계산이 되었다. 마지막으로 만기가 1% 연장될 경우에는 어떻게 돼요? 타우 대신에 타우 곱하기 1.01을 곱해주면 되겠죠. 지금 타우가 12분의 3인데 이게 1% 연장이 된다고 그러면 12분의 3 곱하기 1.01을 해주면 되겠죠. 그래서 타우 값 대신에 그러니까 12분의 3 대신에 12분의 3 곱하기 1.01을 다 대입을 해주면 된다. 그래서 이걸 계산을 해서 A에다가 저장을 해봅시다. 분수 자연로그 분수 15 나누기 16 괄호 닫고 더하기 0.03 더하기 1 나누기 2 알파 x 제곱 괄호 닫고 곱하기 분수 3 나누기 12 곱하기 1.01 하고 그 다음에 알파 x 루트 분수 3 나누기 12 곱하기 1.01 한 다음에 shift store a
E에 저장을 하고, 그 다음에 phi D2는 D2는 D1 마이너스 시그마 루트 타우니까 A 마이너스 X 루트 3 나누기 12, 만기가 1% 연장됐으니까 곱하기 1.01 한 다음에 요거를 shift store B에다가 저장을 한다. 그 다음에 phi D1은 D1이 A에 저장되어 있으니까 PA로 계산할 수가 있고 C에다가 저장을 하고, phi D2는 D2가 B에 저장되어 있으니까 PB로 계산을 해서 D에다가 저장을 하면 된다. 모드를 통계 모드로 바꾼 다음에 all clear shift stat distribution P 알파 A 괄호 닫고 shift store C, 그 다음에 알파 B shift store D. 그 다음에 이제 계산을 기본적인 걸 다 했으니까 이거를 콜옵션 공식에 그대로 대입을 하면 된다. ST는 150만원, phi D1은 C, K는 160만원, 그 다음에 R이 0.03, 그 다음에 타우가 12분의 3, 3개월에서 1% 연장됐다고 그랬으니까 12분의 3 곱하기 1.01, 그 다음에 phi D2가 D 해서 역시 F에다가 저장을 해두면 된다. 이 기본적인 수학 모드로 바꾼 다음에 1, 5하고 0, 5개 C 빼기 1, 6, 0, 5개 2에 마이너스 0.03 곱하기 분수 3 나누기 12 곱하기 1.01, 아이고 너무 많이 갔다. 알파 D shift store F에 저장을 하고, 그 다음에 변화율을 계산을 해보면 분수 F 나누기 2 빼기 1 괄호 닫고 곱하기 100 하면 이런 값이 계산이 되죠. 0.729353916%, 즉 만기가 1% 길어지면 옵션 가격은 0.7% 정도 증가하는 걸로, 콜옵션 가격은 그렇게 되는 걸 알 수가 있다. 그래서 이런 저 앞에 냈던 문제 두 개를 합친 형태의 문제가 되겠는데, 이런 문제를 하는 이유가 뭐냐면 콜옵션도 마찬가지고 풋옵션도 마찬가지고 이 가격에 영향을 미칠 수 있는 이 변수가 D1 공식 안에 들어있는 저 변수들이 콜옵션 가격과 풋옵션 가격에 영향을 미칠 수가 있겠죠. ST, K, R, 시그마 제곱, 타우 요 다섯 개 값이 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 결정하는 그런 변수가 되겠는데, 이 값들이 변할 때 콜옵션 가격과 풋옵션 가격이 각각 어떻게 얼마만큼 변하는지를 한번 살펴보라고 이런 문제를 내놓은 거예요. 그래서 뭐 우리는 지금 미적분을 사용을 하고 있지 않기 때문에 이렇게 계산을 복잡하게 여러 번 해가지고 계산을 했는데, 미적분을 이용을 해가지고 요 ST, K, R, 시그마, 타우가 CT와 PT에 미치는 영향을 정확히 알려면 CT, PT 공식을 각각 ST, K, R, 시그마, 타우에 대해서 미분을 해보면 그 미분 계수값이 양수인지 음수인지 혹은 뭐 양수 음수를 결정할 수 없는지 뭐 그런 걸 통해 가지고 미분 계수가 양수이면 도함수가 양수로 나오면 그 값이 증가할 때 콜옵션 가격이 증가한다, 이렇게 판단할 수가 있을 거고, 미분 계수 값이 음수이면 그 값이 증가할 때 옵션 값이 감소한다, 이렇게 판단할 수가 있겠죠. 그리고 그게 양수인지 음수인지 그 판단이 되지 않는 경우에는 경우에 따라서 다르다, 그죠? 그 변수가 증가함에 따라서 어떤 경우에는 옵션 가격이 증가하기도 하고 어떤 경우에는 떨어지기도 하고 어떤 경우에는 별 영향이 없기도 하고, 뭐 하여튼 경우에 따라서 다르다, 이렇게 이야기를 할 수가 있겠죠. 그래서 그런 식으로 이제 수학적인 방식으로 접근하는 거는 내 책 중에 그 선물과 옵션의 수리적 이해라는 책이 있어요. 모든 걸 수학적으로 풀어놨어. 지금 우리가 배우고 있는 이 내용을 계산기를 사용하거나 이런 게 아니라 진짜로 이 블랙쇼즈 모형도 직접 수학적으로 유도를 해보고 다 미분을 해보고 뭐 하는 식으로
모두 다 이제 수학적인 방식으로 그 이야기를 하고 있는데 그 책에 보면 그런 이야기가 나와요. 그래서 우리는 이제 그런 식의 그 미적분학을 사용하지 않고 계산기를 이용해서 이 개념들을 그 소개하는 형태로 강의를 진행하고 있기 때문에 그래서 이러한 형태의 문제를 수업 중에도 풀어보고 나중에 시험 문제에도 이런 형태의 문제가 나올 수가 있겠죠. 그래서 블랙숄즈 모형의 시그마 계산하는 거, 그 다음에 블랙숄즈 모형의 값을 직접 계산하는 거, 이런 거는 여러 번 계산을 해서 익숙해지는 게 좋고, 지금 요 문제처럼 이 SDKR 시그마 타우가 각각 변할 때 이 콜옵션 가격과 풋옵션 가격이 뭐 얼마나 변하는가 하는 그 문제는 우리 연습 문제에 보면은 여러 문제가 있어요. 그래서 그런 문제들을 많이 풀어보면 어떤 변수는 항상 그 뭐 콜옵션 가격 혹은 풋옵션 가격을 증가시키더라. 어떤 그 변수는 항상 그 옵션 가격을 감소시키더라. 뭐 이런 게 있을 거예요. 혹은 어떤 변수는 일관된 결과를 보이지 않더라. 케이스 바이 케이스더라. 뭐 이런 걸 판단을 할 수가 있을 테니까 여러분은 그 문제를 한번 풀어보세요. 풀어보면 여러 문제를 풀다 보면 일관된 결과를 보이는 게 있을 거고, 뭐 일관되지 않은 결과를 보이는 게 있을 거고, 그런 거니까 그런 걸 통해서 요 SKR 시그마 타우 요 5개 요소가 콜옵션 가격과 풋옵션 가격에 어떤 영향을 미치는지 한번 계산을 통해서 살펴보기를 바랍니다. 연습도 할 겸. 그리고 그걸 이제 수학적으로 더 알고 싶은 사람들은 선물과 옵션에 관한 수리적 이해, 선물과 옵션의 수리적 이해라는 내 책, 그 책을 참조하면 도서관에 있을 거예요. 참조하면 블랙숄즈 모형을 미분해서 이 5가지 변수가 콜옵션 가격과 풋옵션 가격에 어떤 영향을 미치는지를 수학적으로 알 수가 있어요. Okay, let's do this in English. Okay, the example that we are now dealing with was a final exam problem for FMIA. What does FMIA stand for? It's Financial Markets and Investment Analysis. Actually, the full name for the subject is a study of financial markets and investment analysis. It's a graduate course. I teach 2 graduate classes. One is financial derivatives, and the other is a study of financial markets and investment analysis. And last spring, I taught financial market and investment analysis. And this example is one of the problems that was included in the final exam. It was also a take-home exam. In that subject, in that class last year, we relatively briefly dealt with futures and options in the latter part of the class. So this was an actual problem that students who took the class last year. So I think one student might be familiar with this problem because is it Smita, right? Smita took part in this class last year, so she may remember this example because she solved this problem and might have submitted this problem. She obtained a very high grade at that time, so maybe she remembers. So if you have any questions regarding this problem, maybe you can ask her for some help. Okay. Suppose that 1 year consists of 250 business days and the annual interest rate is 3%. And for a call option whose underlying asset is the stock for the YUEF with maturity 3 months from now and striking price 1,600,000, and answer the following questions. What is the estimated annual standard deviation for the daily closing prices of the YUEF stock? The first question asks you to estimate the sigma for the Black-Scholes model. And the second question is, as of July 13th, 2018, what is the price for this call option according to the Black-Scholes model? And everything else unchanged from 2.
except 1% rise of the stock price. According to the Black-Scholes model, by what percent does the call option price rise or drop from that of 2? Everything else unchanged from 2 except 1% rise of the striking price. According to the Black-Scholes model, by what percent does the call option price rise or drop from that of 2? Everything else unchanged from 2 except 1% point rise of the annual interest rate. According to the Black-Scholes model, by what percent does the call option price rise or drop from that of 2? Everything else unchanged from 2 except 1% point rise of the annual standard deviation. According to the Black-Scholes model, by what percent does the call option price rise or drop from that of 2? Everything else unchanged from 2 except 1% extension of the maturity. According to the Black-Scholes model, by what percent does the call option price rise or drop from that of 2? And this is the table for closing prices for the YUEF stock for 11 days, 11 business days. Okay, and the present date is the last day on the table, which is located at the bottom of the table, July 13th, 2018, because you can look at the question number 2. As of July 13th, 2018, that means the present time point is July 13th, 2018, which is the date, which is the last day on this table. The last day on this table, right? So at that time, the stock price as of July 13th, 2018 is 1,500,000 Korean won, right? And as you see, the prices are dirty, right? When you input those figures into your electronic calculator, calculating the daily rate of return for this stock, we have nothing to cancel out, right? In the previous example that asks you to estimate the sigma for the Black-Scholes model, 3 zeros were common for all figures, so we could cancel out those zeros in inputting the figures to calculate the daily simple rate of return, right? However, in this case, we have nothing to cancel out, right? So it'll take some time to solve this problem. First of all, in order to obtain sigma for the Black-Scholes model, we should calculate the daily simple rate of return. So as before, we will denote the daily simple rate of return for day I with letter xi, and then it'll be calculated as si minus 1, which is today's stock price minus yesterday's stock price over si minus 1, yesterday's stock price. And we can rewrite this expression as si over si minus 1 minus 1, right? And the second expression is easier for us because in calculating xi in our electronic calculator using the figures on the table, it is much better to use the second expression here, because we don't have to input si minus 1 twice, right? If we use the first expression, then we should input si minus 1 twice in obtaining xi, right? So we will use the second expression here. Inputting and calculating the figures on the table. Then after calculating the xi's using the figures on the table, the electronic calculator will automatically tell you the value of s, the value of s, the standard deviation for the daily simple rate of return. And then we should square it, and because s squared is the variance for the daily simple rate of return, in order to obtain the annual version of the variance, we should multiply the number of days per year, which is large N in this case. So large N s squared will be sigma squared, and in order to obtain sigma, we should take the square root to obtain square root of n times s squared to obtain sigma.
as you can see on the screen, right? And because 1 year consists of 250 business days, we can rewrite it like this. And then after calculating this figure, we will store it into letter X to utilize this value in evaluating the call option prices and the questions that follow, right? So we should calculate the simple daily simple return for this stock using the figures on the table. Those figures on the table are closing prices for the YUEF stock. We don't need the date information, right? The figures that represents the dates are not actually the necessary data, right? All we need is the daily simple rate of return that can be calculated using the closing prices on this table, right? So, okay, before inputting these figures, we will clear out everything that is already stored in our electronic calculator. Shift clear all, yes, all clear. And in order to input the data, we should change our mode to the statistics mode and select one variable because we will input one variable data, right? One variable data of simple daily return for each day, right? 1. And as before, we will start from the bottom. Okay, the simple daily return for July 13th and 2018 can be calculated as 15 times 10 to the 5th, because we have 5 zeros, over 1,439,539.347 minus 1 equals, okay, and then 1,439,539.347 over 1,473,428.195 minus 1 equals, and then 1,473,428.195 over 1,396,614.403 minus 1 equals 1,396,614.403 over 1,363,881.253 minus 1 equals 1,363,881.253 over 1,366,614.482 minus 1 equals 1,366,614.482 over 1,381,814.441 minus 1 equals 1,381,814.441 over 1,415,793.485 minus 1 equals 1,415,793.485
5 over 1394870.429 minus 1 equals and then 1394870.429 over 1424791.041 minus 1 equals 1424791.041 over 1407896.286 minus 1. Okay, we finished inputting and calculating and inputting the daily simple rate of return for each day for 10 days, right? Wow. And then clear all clear, and shift stat select 4 variables 4. Then you have sx is s that we need. Select 4 sx, square it, and multiply 250, take a square root, and then store it into letter x. Shift store x. Then x will contain a value of 0.43957365772. Wow. Yeah. This is the answer for the first question. And then using this value, as of present day, the stock price for YUEF is 1,500,000 Korean won, and the exercise price was 1,600,000 Korean won, and the annual interest rate is 3%, so R equals 0.03, and time to maturity is 3 months from now, and if we convert it to the annual unit, then it can be rewritten as 3 over 12 year. Then inputting these figures into D1 formula, we have this kind of formula, and we will store it into letter A. Okay. In order to input the equation as it looks, we should return to the computation mode. Mode 1, computation mode, the basic mode. Fraction, natural logarithm, fraction, and 1,500,000 and 1,600,000 Korean won. Both figures have 5 zeros in common, so we can cancel them out, leaving only 15 and 16 plus 0.03 plus 1 over 2 alpha x squared parenthesis times 3 over 12 alpha x square root 3 over 12. Store it to letter A. Shift store A. And then because D1 is stored in A, we can calculate D2 as alpha A minus alpha x square root fraction 3 over 12 and store it into letter B. Shift store B. And phi D1 can be calculated, phi Z can be calculated by the embedded function named P in the statistics mode, and because D1 is stored in A, we can calculate phi D1 as PA, and we will store it into letter C. And phi D2 can similarly be obtained as PB because D2 is stored in letter B, and we will store it into letter D. We should, in order to use the P function, we should change our mode to the statistics mode.
mode 3. All clear. Shift stat distribution, select P. Alpha A, parenthesis, shift store C. And we'll recycle this equation. Alpha B, shift store D. And then inputting these figures into the call option formula of the Black-Scholes model, we have, because SD is 1,500,000 Korean won, 1,500,000 Korean won times phi D1 is C, so times C, minus K is 1,600,000, and R is 0.03, tau is 3/12, and phi D2 is D. After calculating, we will store this value into letter E. Because in later questions, we should compare the newly obtained call option values with this value to obtain the change rate, right? Change rate in percentage term. So we need this figure, we need the original call option price to compare this value with the following newly obtained call option values. So we will store it into letter E. In order to input this figure, input this formula, it is better to change our mode to the computation mode. 15 times 10 to the fifth, because we have 5 zeros. Alpha C minus 16, 5 zeros. Shift E to the negative 0.03 times fraction 3/12 times D. Shift store E. Then the call option price that we can obtain is 95,593.94401, which is very cheap as compared with the stock price, the underlying assets market price, and the striking price, which is respectively 1,500,000 Korean won and 1,600,000 Korean won. So, as I have emphasized before, option prices are relatively small as compared with the underlying assets price and the striking price, right? And if ST rises by 1%, then we can multiply 1.01 to the original ST value to obtain the new ST, right? Because ST rises by 1%, we just can multiply 1.01 to 1,500,000 Korean won, right? And then, except that, all the other figures are the same, right? So we will first obtain D1 using this formula and store it into letter A, replacing the previous value. Then fraction, natural logarithm, fraction, and we can cancel out 5 common zeros in 1,500,000 and 1,600,000, so that we can just input 15 and 16 instead. So 15 times, because ST increases by 1%, we should multiply 1.01 to 15 over 16, parenthesis, plus 0.03 plus 1/2 alpha x squared, parenthesis, times fraction 3/12, and x square root fraction 3/12, and we will store it into letter A. We can store this value into letter A, although we have previously used the letter A. By doing so, we just replace the older value stored in A with the new value that we store now. We just can't do this because we will no longer need the older value. All we need is the older option price stored in E and the new option price that we will store in F to calculate the change rate in percentage term. So because we do not need the older
values in A, B, C, D, we will just replace it with the newer values. Okay, and then D2 can be calculated as D1 minus sigma square root tau. Because D1 is stored in letter A, we can calculate it as A minus alpha x square root fraction 3 over 12, and we will store this value into letter B, replacing the older value. Shift store B. And as before, phi D1, the phi function can be calculated with the embedded p function in our electronic calculator, and because D1 is stored in letter A, we can calculate phi D1 as PA, and we will store it into letter C, replacing the older value stored in C. And likewise, phi D2 can be similarly be obtained by PB, and we will store it into letter D, replacing the previous value stored in D. Because the p function is embedded in the statistics mode, we should change our mode to the statistics mode. Mode 3. All clear. Shift stat distribution. Select P. Alpha A. Parenthesis. Shift store C. We'll recycle this equation. Alpha B. Shift store D. And then we can input all these figures into the call option formula of the Black-Scholes model. ST is 1,500,000 Korean won times 1.01 because ST rises by 1%, and phi D1 is stored in C, and K is 1,600,000 Korean won, and R is 0.03, tau is 3 over 12 as before, and phi D2 is stored in D. And then we will store it into letter F, replacing the previous value stored in F before, right? Because we will no longer need the older value stored in F anymore, right? Okay, to input this formula as it looks, it is better to change our mode to the computation mode, the basing mode, right? Change mode to mode 1, computation mode. 15 times 10 to the 5th, because we have 5 zeros, times 1.01 alpha C minus 16 and 5 zeros e to the negative 0.03 times fraction 3 over 12 times D, and we'll store it into letter F. Shift store F. Then we can calculate the change rate. Fraction F over E minus 1 parenthesis, and we multiply 100 to express it in the percentage term. Then we'll have 7.05495157.6%. That means if the underlying assets price, the stock price, rises by 1%, the call option price rises by 7% or so, right? Okay. In case the exercise price, the striking price, rises by 1%, all we have to do is just to multiply 1.01 to the previous exercise price of 1,600,000 to make it increase by 1%. So the new D1 can be written like this, and we will again store it into letter A, replacing the previous value, because we will no longer need the previous value, right? Fraction, natural logarithm, fraction. We can cancel out the common zeros, leaving only 15 and 16 times 1.01 parenthesis, because the K increases by 1%, plus 0.03 plus fraction 1 over 2 alpha x squared parenthesis times fraction 3 over 12 alpha x square root fraction 3 over 12. We'll store it into letter A. Shift store A.
And d2 can be calculated as d1 minus sigma square root tau, because d1 is stored in a and sigma is stored in x. We can calculate it as alpha a minus alpha x square root fraction 3 over 12, and we'll store it into letter B, replacing the previous value. Shift store B. And then phi d1 and phi d2 will be calculated as PA and PB, because the phi function in our calculator can be represented by P function, and d1 and d2 are all stored in letter A and letter B. And after calculating this value, we will store them into letter C and D, respectively. So because P function is stored, function is embedded in the statistics mode, we should change our mode to the statistics mode. Mode 3, all clear, shift stat distribution, select P. Alpha A, parenthesis, shift store C. And we can recycle this equation to calculate the letter equation, right? Alpha B, shift store D. And then using this value, we can evaluate the call option price using the call option formula of the Black-Scholes model. ST is 1,500,000 Korean won, phi D1 is stored in C, and K is the previous K times 1.01, so that it is 1,600,000 times 1.01, and R is 0.03, and time to maturity tau is 3 over 12. Phi D2 is stored in D as before. So after calculating this value, we will store this value into F to obtain the change rate in percentage term, right? The original option price that we have calculated in question 2 was stored in letter E, so we will no longer need the previous F that we have stored in answering question 3, right? So we just replace that value with the newer call option value here. In order to input this formula as it looks, we should change to the basic computation mode. 15, and we have 5 zeros, alpha C, minus 16 and 5 zeros, shift, no. We should enlarge this value by 1%, so we should multiply 1.01, and then e to the negative 0.03 times fraction 3 over 12 alpha D, shift store F. Then we can calculate the change rate, right? Fraction F over E minus 1 times 100. Then we'll have negative 5.773774677%. That means if the exercise price rises by 1%, then the call option price drops by 5% or so, right? And if the annual interest rate rises by 1% point, which means that the 3% changes to 4%, then the new D1 can be inputted as this, right? We have just changed the R part from 0.03 to 0.04, and all the other figures remain the same. And then we will also store this value into letter A, replacing the previous value. Fraction, natural logarithm, fraction. As before, we cancel out the 5 common zeros for the exercise price and the underlying asset's price, so we will have only 15 and 16 plus 0.04 plus 1 over 2 alpha x squared, parenthesis, times fraction 3 over 12 alpha x square root fraction 3 over 12. Shift store A.
And because d2 can be calculated as d1 minus sigma square root tau, and d1 is stored in A, and then sigma is stored in X, and time to maturity tau is 3 over 12, so that we can calculate d2 like this. Alpha A minus alpha X square root fraction 3 over 12. We will store this value into letter B, replacing the previous one already stored in B, right? Shift store B. And then using this D1 and D2 values stored in A and B, we can calculate phi D1 and phi D2 and store them into letter C and D respectively. And phi function is represented by the P function in our calculator in the statistics mode, so that we should change our mode to the statistics mode, mode 3. All clear, shift stat distribution and the P function. Alpha A parenthesis shift store C, recycling. Alpha B shift store D, right? C, D, right? Oh. And then using these values, we can calculate the call option price using the call option formula of the Black-Scholes model. ST is 1,500,000, and phi D1 is stored in C, and K is 1,600,000 Korean won, and R is 0.04, tau is 3 over 12, and phi D2 is stored in D. We will calculate the value of this formula into letter F to compare this with the original option price stored in E, right? To input this formula as it looks, we should change the computation mode. 15 and 5 zeros. Alpha C minus 16 and 5 zeros. E to the negative 0.04 times fraction 3 over 12. Alpha D. Shift store F. And then we can obtain the change rate from the original option price. Alpha F over alpha E minus 1 times 100 to express it in the percentage term yields 1.479067532%. That means if annual interest rate rises by 1% point, then the call option price rises by 1.447% or so, right? And if sigma rises by 1% point, 1% point equals 0.01. So sigma is stored in X. So X increases by 0.01. So we will input the new sigma as X plus 0.01. Because sigma rises by 1% point, we should add 0.01 to the original sigma value stored in X. So everything else unchanged, our new D1 can be represented by this formula. Fraction, natural logarithm fraction, 1,500,000 Korean won, and 1,600,000 Korean won. We can cancel the 5 common zeros out, leaving only 15 and 16, plus parenthesis 0.03 plus fraction 1 over 2 parenthesis original sigma plus 0.01 to represent 1% rise, 1% point rise of the original sigma squared parenthesis times fraction 3 over 12 parenthesis alpha x plus 0.01 parenthesis square root fraction 3 over 12. And we will again store this value into letter A, replacing the previously stored value, right? Shift store A. And D2 can be calculated and be stored in B, replacing the previous value as alpha A minus parenthesis alpha X
plus 0.01 parenthesis square root fraction 3 over 12 shift store b. And then we can calculate phi d1 and phi d2 using the p functions embedded in the statistics mode. And because d1 and d2 are respectively stored in letter a and b, we can calculate them as pa and pb, and then we'll store the values into letter c and d respectively. Change our mode to the statistics mode. All clear. Shift stat distribution p. Alpha a parenthesis shift store c, and then replacing we have alpha b shift store d. And inputting all these figures into the call option formula of the Black-Scholes model, we can calculate the call option price like this. ST equals 1,500,000, phi d1 stored in C, K is 1,600,000, and R is 0.03, tau 3 over 12, and phi d2 stored in D. Then we will store this value into letter F to compare this value with the original option price stored in E. To input this formula as it looks, we return to the computation mode. 15 and 5 zeros, alpha C minus 16, 5 zeros, e to the negative 0.03 times fraction 3 over 12 alpha d shift store f. Then we can calculate the change rate as alpha f over alpha e minus 1 times 100, yielding 3.10436531%. That means if the underlying asset, if the YUF stock gets riskier by 1% point, then the call option price rises by 3% or so. And finally, if time to maturity tau extends by 1%, then we have a new D1 formula like this. All we have to do is just to multiply 1.01 to the original tau value, which is 3 over 12. So replacing 3 over 12 with replacing 3 over 12 by 3 over 12 times 1.01, we have new D1 formula. And we will store this value into letter A, replacing the previously stored value. Fraction, natural logarithm fraction, canceling out the 5 common zeros, we have only 15 and 16 plus parenthesis 0.03 plus fraction 1 over 2 alpha x squared parenthesis times 3 over 12 times 1.01 over alpha x square root fraction 3 over 12 times 1.01, and we'll store it into letter A. Shift store A. And D2 can be calculated as alpha A minus alpha x square root fraction 3 over 12, and we should multiply 1.01 to represent the time to maturity extension by 1%, and we will store it into letter B, replacing the previously stored 1. And then using these two values, we can calculate the phi d1 and phi d2 using the p functions embedded in the statistics mode, and we will store them into letters C and D respectively. Change our mode to the statistics mode. All clear. Shift stat distribution P. Alpha A parenthesis shift store C. Recycling the formula.
alpha B shift store D, and then inserting all these figures into the call option formula of the Black-Scholes model. We have 1,500,000 Korean won for ST, and C for 5D1, and 1,600,000 Korean won for K, and 0.03 for R, and 3 over 12 times 1.01 to the new tau, the extended tau, right? And D for 5D2, right? And then we'll store this value into letter F as before. To input this formula into our electronic calculator, we should change our mode to the computation mode. 15 and 5 zeros, alpha C minus 16, 5 zeros, e to the negative 0.03 times fraction 3 over 12 times 1.01, alpha D, shift store F. Then we can calculate the change rate as fraction F over E minus 1 parenthesis times 100, resulting in 0.72935391.6%, which means that if the time to maturity extends by 1%, then the call option price increases by 0.7% or so. Why do we do this? Why do we have to solve such a complex problem? These problems will ask you the first implication of such problems, such complicated problem, is to make you exercise, to make you more familiar with the actual calculation of the Black-Scholes model. And the second one is to make you understand what factors affect the option prices in what way. As you see from the D1 formula, ST, K, R, sigma, tau, those 5 variables determine the option prices, whether it be the call option or the put option, right? Just return to the Black-Scholes model. Then you can see that we do not have any other values that determine the call option price and the put option price, right? So we have 5 variables that determine the call option price and the put option price. And problems like this will tell you ST, K, R, sigma, and tau, how can they affect call option price and the put option price in what way? So in the exercise section, you can see lots of similar problems. By solving those problems, some variables will show very consistent results, very consistent influence on the call option price or the put option price. Some will affect the option prices in the positive way consistently, and some other variables will affect the option prices in a consistently negative way, right? Or some other variables will have an inconsistent influence depending on each case that you actually calculate. So just try to figure out what variables will have what kind of effects on the option prices. If you are curious about such influences mathematically, you just can refer to my textbook written in Korean, Understanding Mathematical. Actually, in Korean, it's 선물과 옵션의 수리적 이해. 선물과 옵션의 수리적 이해 that I have written, that I wrote several years ago. It's all written in Korean. The English title for that book may be the Mathematical Understanding on Options, Futures and Options. Mathematical Understanding on Futures and Options, and it's all written in Korean, and its Korean title is 선물과 옵션의 수리적 이해. You just can find several copies from the Yeongnam University Library, Central Library.
So if you're interested, then you just can refer to that textbook. In that textbook, I just differentiated the call option formula and the put option formula with respect to these 5 variables. Then if the derivative is always positive, if a certain derivative that differentiate an option price with respect to a certain variable is always positive, that means if that variable increases, then the option price is also increases. And if the sign of if the derivative is negative, that differentiate the call option price with a certain variable, then if that variable increases, then the option price decreases, right? And if we cannot find any consistent sign for a certain derivative, then we can be sure that that variable can affect in an inconsistent way on option price, on the option price, right? So if you're interested in understanding mathematically the influence of these 5 variables on option prices, you just can refer to that book. So, or otherwise, you just can do this way by solving lots of similar problems presented by the exercise section. Okay, this completes our week, this week, 8th week, and I strongly suggest you to be more familiar with the calculation of the call option price and the put option price using the Black-Scholes model, because surely you will encounter a problem like this, that you will have to calculate the call option price or the put option price for your final exam. Although your final exam is a take-home exam, it is better for you to be familiar with the calculation of the Black-Scholes model. Otherwise, you will have trouble in solving the problem set. Okay. 자, 여기까지 해서 이번 주 수업을 마치도록 하고, 이 블랙숄즈 모형 계산하는 요 내용은 연습 문제도 풀어보고, 그 다음에 이 강의도 다시 보고 하면서 반드시 익숙해지기를 바랍니다. 왜냐하면 기말고사 뭐 테이크홈 이그잼이긴 하지만 기말고사에도 반드시 이 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션, 풋옵션 계산하는 문제가 반드시 나올 거기 때문에 익숙해져 있지 않으면 나중에 그 문제 못 풀 거예요. 그래서 이 지금 강의 동영상도 다시 보고, 그다음에 책에 나와 있는 문제들도 다시 한번 풀어보고, 연습 문제도 풀어보고 해서 이 계산에 익숙해지기를 바랍니다. Okay, let's call it a day and we'll see you on next week. 자, 다음 주에 보도록 합시다. 네, 수고했습니다.